my dear students. Hello. Hello. Am I audible? So, I just want to check. Audible arika, visible arika. So guys, how are you? Yes, I think it's perfect. I think it's perfect. Yes. I can see the. Hello, Ritesh. Hello, guys. Hello, Ritesh. Here I can see my students. Yeah, hello. Perfect. Yes, Arya, Ritesh. Hello. Hello, guys. So, guys, now I'm going to talk about chapter Electrochemistry. Okay. So, Electrochemistry 12th second chapter da Electrochemistry. Guys, in the chapter romba important. Okay, no doubt in the chapter romba important da. Okay, romba important ana chapter. And idu oru physical chemistry oda chapter. Okay, physical chemistry oda chapter da romba important. Okay, oru doubt illa romba important mukkiyamana chapter. Okay, so everyone give me mark your attendance because I will check, okay, how many students attended the class and all. So after session, na definitely check பண்ணுவேன் எவ்வளவு students class attend பண்ணிருக்குன்னு எல்லாமே. So guys, இப்பவே attend பண்ணுங்க, okay? So we can start. I think you all are ready. Yes. Guys, what is electrochemistry? What is electrochemistry? Do you have any idea what is electrochemistry? Come on. What is electrochemistry? So, electrochemistry means it is the branch of chemistry. Okay, electrochemistry means it is the branch of chemistry. Here we are studying. It is the branch of chemistry. That branch deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. Okay. So here I will show you. So here it is interconversion of electrical energy to chemical energy. And chemical energy to electrical energy. Okay, so this is actually electrochemistry. This is the electrochemistry oda like ena. So branch la enna nadakudhu. So adha chemical energy la irundhu electrical energy form agudhu, electrical energy la irundhu chemical energy form agudhu. Okay, so romba basic da. So guys, inga conversion nadakunulla. So chemical energy la irundhu electrical energy la irundhu chemical energy. So in the conversion ku what we need, eppadi nama convert pannom, namukku enna theva? So it's very simple. We need cells. Okay, we need cells. Namukku enna thevada? Cells theva. Okay, cells theva. So when you consider electrochemistry, so electrical energy la irundhu chemical energy and chemical energy la irundhu electrical energy. So adukku enna theva? Cells theva. If you consider cells, okay, in the chapter la we are learning two different type of cells. Okay, first one is electrochemical cell. Another one is electrolytic cell. Electrochemical cell and another one is electrolytic cell. Okay, so another main inga nadakudhu. Okay, conversion and electrochemical cell and electrolytic cell. So guys, inga electrochemical cell oda use enna? So electrochemical cell enna pannum? Simple, chemical energy la irundhu it will produce electrical energy. Okay, chemical energy la irundhu enna produce பண்ணுவா? Electrical energy
ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கெமிக்கல் எனர்ஜில இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்னடா so next is electrolytic cell. What is electrolytic cell? Electrolytic cell means it's very simple. We can convert electrical energy to chemical energy. Okay, electrical energy la irundhu chemical energy produce பண்ணும். Okay, chemical energy, electrical energy la irundhu chemical energy நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? chemical energy by product கிடைக்கும். Okay, இதோட by product என்ன? chemical. இது electrical energy apply பண்ணும்போது hello Krishwa, hello. Yes, என்ன கிடைக்கும்? It's very simple. Electrical energy la irundhu chemical energy. Okay, just a second. This here. So it's very simple. Okay, so inga conversion da nadakudhu. So I'll tell you a simple thing. Okay, electrochemical cell, electrolytic cell. So here now inga electrochemical cell la enna nadakudhu? Conversion நடக்குது. அப்போ இதுக்கு என்ன external energy தேவையே இல்லை. ஓகே, அது spontaneous-ஆ நடக்கும். ஓகே, அதுக்கு என்ன external energy தேவையில்லை. ஓகே, ஏதாச்சும் external energy தேவையா இருக்கு? No, ஒரு external energy-யும் தேவையில்லை. இது spontaneous-ஆ நடக்கும். So it is spontaneous in nature. Okay, when you consider electrochemical cell is spontaneous in nature. Then what is electrolytic cell? Electrolytic cell work ஆகணும்னா நான் external energy கொடுக்கணும். Okay, so we should give external or we should apply external energy, then only electrolytic cell works. Okay, Hara Arjun live தான். Okay, so this is the thing. Okay, so spontaneous and that is non-spontaneous. So this electrochemical cell is also called galvanic cell or voltaic cell. Galvanic cell or voltaic cell. Okay, and electrolytic cell ki electrolytic cell nu da per irukku. And in the galvanic cell and voltaic cell oda example na enna Daniel cell. Okay, Daniel cell. So nama Daniel cell detail ah padikka poren. Okay, Daniel cell konja detail ah. Hello Pradeep. Hi Pradeep. Hello. Okay, Daniel cell konja detail ah padikka poren. So adukku munnadi I will show you. Daniel cell oda image podu slow ah varudhu. Just a second. So இதுதான் Daniel cell oda image. Okay, so பார்க்க முடியுதுல, இதுதான் Daniel cell oda image. So here you can see, so cell இருக்கும்போது we know that two half cell இருக்கு. Okay, one is negative half cell, another one is positive half cell. Okay, ஒரு negative half cell இருக்கு, ஒரு positive half cell இருக்கு. அதுதான் actually cell. Okay, அதுதான் actually cell. So here you can see இங்க என்ன இருக்கு? half cell ல என்ன இருக்குடா? So zinc sulfate solution ல dip பண்ணி இருக்கு. Okay, zinc sulfate solution ல dip பண்ணி இருக்கு and copper sulfate solution ல dip பண்ணி இருக்கு. Okay, so it's very simple. If you want I will draw. Okay, draw பண்ணலாம். இது ஓகே தானே? ரெண்டுமே லெங்த் பிரெத் எல்லாம் கரெக்ட் தானே? ஓகே, செட்.
It's almost equal. So இதுல என்ன இருக்கு? இதுல it's very simple. Beaker, okay, beaker ஆனதுனால so இந்த side open தான், okay, இந்த side open தான், இந்த சைடும் open தான், open, okay, open பண்ணிருக்கு. So next என்ன இருக்கு? So next இந்த சைடுல ஒரு zinc electrode, okay, zinc electrode dip பண்ணிருக்கு, okay, zinc electrode dip பண்ணிருக்கு. Okay, I hope it's clear. Inga zinc electrode dip பண்ணிருக்கு, and here you can see copper electrode dip பண்ணிருக்கு. So here you can see copper electrode dip பண்ணிருக்கு. So இது ரெண்டு 2 half cells, okay, இது ரெண்டுமே 2 half cell தான். So இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கு? Simple. Internally and externally, this is very important. Internally and externally in the 2 half cells connect பண்ணிருக்கு. Externally எப்படி connect பண்ணிருக்கு? It's very simple. Externally connect பண்ணது. So we are using line use better. No. Yes. Correct. Okay. இங்க இது external connection, okay. ரெண்டு எலக்ட்ரோடுமே கனெக்ட் பண்ணிருக்கு. இது external connection. Internal connection எப்படி இருக்கு? So connected with the salt bridge. So இதாச்சு shape இருக்கா internal connection draw பண்றதுக்கு? No, I think no shapes. So அப்போ normally draw பண்ணணும். Yes, internally connect பண்ணிருக்கு. So internally இப்படி connect பண்ணிருக்கு. Okay. And this is zinc rod. Zinc rod. So zinc rod la enna irukada? Zinc sulfate solution. So this is zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution. And inge enna irukku? Copper sulfate solution. Copper sulfate solution. So enna irukada? So inge enna irukku? It is very simple. Inge enna irukku? Zinc sulfate solution, ZnSO4, and here you can see copper sulfate solution irukku, CuSO4, and CuSO4 la enna irukku? Cu dip panni, sorry da, rendume inge mari irukku. So inga ZnSO4, and here it is copper, CuSO4. Okay, ZnSO4. Okay. So Zn is dipped in ZnSO4 solution. So this is Zn. So Zn is dipped in ZnSO4 solution, and here copper is dipped in copper sulfate solution. Okay, idu varaikum clear dana? Eddachu doubt irukka? Okay. So neenga Daniel cell. So Daniel cell actually inga oru connection irukku. So voltmeter. Okay. Salt bridge la touch pannala voltmeter. Okay. So I will explain every point, okay? So proper ah parunga. So adhu munadi I just want to ask one more question. What is oxidation and reduction? What is oxidation and reduction? Tell me, what is oxidation and reduction? What is oxidation? What is reduction? What is oxidation? What is reduction? So it is very simple. Oxidation means origin from Daniel cell, galvanic cell, what? The three same dana. Yes, correct. Daniel cell means, Daniel cell is one example of galvanic and voltaic cell. So, Pradeep, here you can see
electrochemical cell ன்னு சொல்லும், இல்லனா galvanic cell, இல்லனா voltaic cell ன்னு சொல்லும். Okay, so இதோட example தான் Daniell cell. Okay, இதோட example தான் Daniell cell வருது. Okay, இதோட example தான் Daniell cell வருது. Correct இல்ல? Clear இல்ல? Clear. Okay, so my question, what is oxidation and reduction? Tell me, what is oxidation and what is reduction? Done now. Okay, so what is oxidation and what is reduction? Guys, so yes, very good. I can is correct. So before that, I just want to add one more thing. So guys, description la pona you can see. Yes. MVSAT. So MVSAT exam nadakudhu. Okay, so here you can see what is the speciality of MVSAT. So MVSAT ninga 6th to 12th varaikum, maybe ungaloda sister, brother, siblings யாராச்சும் இருந்திருக்குன்னா 6th to 12th வரைக்கும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கூட அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, உங்களோட சிப்ளிங்ஸ்க்கும் அட்டென்ட் பண்ண முடியும், உங்களுக்கும் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். So here you can see, so it's a scholarship test. Okay, scholarship test da MVSAT. So here you can see, oh yes, up to 100% வரைக்கும் உங்களுக்கு வேதாந்து scholarship கிடைக்கும். Okay, up to 100% வரைக்கும், and we are giving 2.5 CR worth இருக்கிற different gifts. Okay, so and next இப்போவே register பண்ணிக்கோங்க. So almost 25,324 students already registered பண்ணிருக்கு. So here you can see என்ன இதோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு எல்லாமே இங்க இருக்கு. So yes, MVSAT. So MVSAT எப்போ நடக்க போகுது? So first one is Wednesday and second is schedule. Okay, so second Sunday and second, third, and this is August la da nadakudhu. Okay, August la Friday, that means 2nd August, 3rd August, 4th August, 10th August, 11th August. Okay, so guys, idu ellame date and result declaration date is actually 25th October da. Okay, 25th October da result. So here you can see adoda sample question paper ellame irukku, just try பண்ணிக்கோங்க. And 2.5 CR worth இருக்கிற gifts எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு கிடைக்கும். Okay, if you get, and you will get Vedantu scholarship also. So time waste பண்ண வேணாம், சீக்கிரமா register பண்ணிக்கோங்க. Okay, yes, next. Yes, gain of electron, loss of electron. Yes, so I am writing here oil rig. Okay, this is the code to remember oxidation and reduction. So இங்க நீங்க இது மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சா போதும். Okay, electrochemistryல இவ்வளவுதான் தேவை. oxidation and reductionல oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. oxidation na electrons lose பண்ணும். Okay, and reduction na electron gain பண்ணும். Okay, so this is very simple. So here also நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு யாருக்கு ஆக்சிடேஷன் நடக்குது? 2 halves இருக்கு, யாரு பாசிட்டிவ் யாரு நெகட்டிவ்னு தெரியாது. ஆக்சிடேஷன் எங்க நடக்குது, ரிடக்ஷன் எங்க நடக்குதுன்னு தெரியாது. So I will tell you. So அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் இருக்கு, that is ln. Ln. What is ln? Ln means left side oxidation, anode negative. Okay, left side la என்ன நடக்குது? oxidation நடக்குது. left side la யார் இருக்கு? anode இருக்கு. left side la negative charge or negative cell தான். So this is negative cell. Okay, this is negative cell. So இதுதான் negative cell.
So இதுதான் anode. Okay, இதுதான் anode, negative cell, and this is anode and negative. So here you can see oxidation இங்க தான் நடக்குது. What is oxidation? Oxidation means losing of electron. Very good, Pradeep. So oxidation means losing of electron. Electron lose பண்ணும். Okay, so இங்க zinc இருக்கு, ZnSO4 இருக்கு. இங்க யார் electron lose பண்ணும்? யாரு electron lose பண்ணும்? யாரு electron lose பண்ணும்? யாரு electron lose பண்ணும்? Zn, very good. So here you can see Zn and ZnSO4 solution la dip பண்ணி வச்சிருக்கு. What is the oxidation number of Zn metal? What is the oxidation of metal? Zn metal. Zn metal oda very good, correct. Zn da electron lose பண்ணும். So guys, tell me what is the oxidation number of Zn? What is the oxidation number of Zn? What is the oxidation number of Zn? Zn ஓட oxidation number என்ன? Two. No. So metal, when you consider any metal, okay, எந்த metal எடுத்தாலும் அதோட oxidation or any element எடுத்தாலும், okay, elemental state ல இருக்குன்னா அதோட oxidation number is 0. Okay, when you consider Zn metal form ல இருக்கு, Cu metal form ல இருக்குன்னா அதோட oxidation number எல்லாமே 0. When you consider Mg metal, so listen carefully, elemental form ல இருக்குன்னா, okay, if it is in elemental form, so எல்லா element ஓடையும் oxidation number is 0. Okay, oxidation number is 0. So here Zn ஓட oxidation number is 0. Mg oda oxidation number is 0. When you consider hydrogen oda oxidation number is 1. So 0. Okay, so 0. And helium oda oxidation number, if you consider, adhu 0. Elemental formula irukuna adoda oxidation number is 0. So here also zinc elemental formula irukku. So that, yes ma'am, ZnSO4 இருக்குதா கேட்டிருக்கேங்க. இல்ல ZnSO4 இருக்கு, கரெக்ட்டா. ZnSO4 இருக்கு. Just okay. So Zn metal 0. Okay. What is the oxidation number of Zn and ZnSO4? It is +2. Okay, it is +2. And what is the oxidation number of SO4? SO4 oxidation number enna? It is -2. So that means in the solution la ZnSO4 solution la Zn already 2 electron donate பண்ணி இருக்கு. And SO4 என்ன 2 electron accept பண்ணி இருக்கு. Okay, so அதுதான் solutionல இருக்கு. Okay, solution எப்படி form ஆயிருக்கு? Zn2 plus means Zn 2 electron donate பண்ணி இருக்கு and SO4 2 electron accept பண்ணி இருக்கு. Okay, so here you can see. Okay, so இங்க யாரு electron donate பண்ணும்? So Zn Zn2 plus Zn2 plus only 256 days. Yeah, 256 days பயமா இருக்கு. So 256 days energy எடுத்துட்டு ப்ராப்பரா ஸ்டடி பண்ணு, ப்ராப்பரா எஃபோர்ட் போடணும். இல்லனா ஜஸ்ட் நீங்க படிச்சிருக்கு அது இதுன்னு போட்டா முடியாது. கான்செப்ட் அவ்வளோ கிளியரா இருக்கணும். ஓகே, கான்செப்ட் அவ்வளோ கிளியரா இருக்கணும் உங்களுக்கு. அண்ட் questions maximum, okay, இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மட்டும் some students, most of the students இந்த question முடிஞ்சது, இந்த கான்செப்ட் ஃபுல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் question டச் பண்ணும். எல்லாரோடையும் ஒரு எனக்கு திங்கிங் ப்ரோசஸ் அப்படிதான் இருக்கு. மேம் கான்செப்ட் கிளியர் ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் question ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும்ல. நோ கைஸ், நீங்க parallel, if you are ஒரு ஸ்டடிங் கான்செப்ட் parallelly நீங்க என்ன பண்ணணும்? question practice பண்ணணும். question practice is very important. இல்ல மேம் இந்த கான்செப்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தாட் ப்ராசஸே ராங். ஓகே, சோ அப்படி திங்க் பண்ண கூடாது. சோ நீங்க parallelly ஒரு சப்போஸ் ஒரு கண்டென்ட் படிக்கிறதுனா parallelly நீங்க என்ன பண்ணணும்? parallelly அந்த கண்டென்ட்டோட question practice பண்ணணும்.
This is very important. Okay, question practice தான் என்ன உங்களுக்கு மேம் JEE questions-க்கு என்ன பண்ண மேம் JEE questions, okay, JEE mains questions எல்லாமே பண்ணு. Okay, JEE mains questions உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிம்பிள் क्वेश्चनல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. Okay, so ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சிம்பிள் क्वेश्चनல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PYQs எல்லாம் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே, சோ PYQஸ்க்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணா போதும், JEE mains level question பார்த்தா போதும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சப்போஸ் ஒரு கண்டென்ட் முடிச்சிருக்குன்னா, சோ ஆல்ரெடி வெற்றி பேட்ச்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். சப்போஸ் ஒரு கண்டென்ட் முடிச்சிருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து சின்ன டாபிக்ல இருந்து, ஓகே, சின்ன டாபிக்ல இருந்து they can create n number of question using AI. ஓகே, அது ஒரு சின்ன டாபிக் ஆனாலும் டோன்ட் வரி. சோ அந்த டாபிக்ல இருந்து ஒரு 100 question, ஓகே, மேபி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எவ்வளவு questions பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு questions பண்ணணும். That is very 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 important. Okay, that is very 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 important. Okay, I hope it's clear. I hope it's clear. Clear allada? Clear alla? Clear தானே? எங்கேயாச்சும் டவுட்? சோ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது லைக் மேபி உங்களோட PYQ ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின் கூட நீங்க மிஸ் பண்ண கூடாது. ஓகே, சோ நீங்க ஒரு நீட் சீரியஸ் நீட் ஆஸ்பிரன்ட்னா எது படிச்சாலும் அதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்கலி, ஓகே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எல்லாமே எஸ் நீங்க கான்செப்ட் படிக்கும், கொஸ்டின் படிக்கும், அப்படிதான் இருக்கும். ஃப்ரீயா கிடைக்க நல்லா இருக்கும். ஆனா ஃப்ரீயா லைக் அது வெற்றி பேட்ச்ல இருக்கு. ஃப்ரீயா எப்படிடா, பேட்ச்ல இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் தானே. சோ எஸ், சோ வெற்றி பேட்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா லைக் ரொம்ப அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்க்கு வெற்றி பேட்ச் கிடைக்குது. சோ ஹியர் யூ கேன் see வெற்றி பேட்சோட பிரைஸ். ஹியர் யூ கேன் see. ஓகே, yes, Vetri 4.0, it's a new batch. So இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, prime batch ஓட prices 3496 rupees தான் prime batch ஓட fees. Okay, and infinity batch ஓட fees is 11,000 something, and infinity plus 22,700. So உங்களுக்கு எஃபோர்ட் பண்ண முடியும்னா ஐ வில் சே டெஃபினெட்லி infinity plus முடியாதுன்னா ஓகே டோன்ட் வரி, யூ கேன் சூஸ் infinity. ஓகே, யூ கேன் சூஸ் infinity. ஸோ இன்ஃபினிட்டியில யூ வில் கெட் இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஐ வில் ஷோ யூ இன்ஃபினிட்டியில எவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு. ஸோ யூ வில் கெட் தத்துவா புக்ஸ், அண்ட் அதுவும் தத்துவா புக்ஸோட physical copy உங்களுக்கு கிடைக்கும், digital study materials கிடைக்கும், regular classes and 40+ part and full length test series இருக்கு, and test analysis இருக்கு. So this is very important, test analysis. Okay, suppose நீங்க ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி இருக்குன்னா, ஓகே, டெஸ்ட் முடிச்சிருக்குன்னா, so அதோட test analysis is very important. Okay, so நாம நார்மலி என்ன பண்ணுவோம், ஓகே இது முடிச்சிருக்கு, அந்த question wrong, அந்த question wrongனா அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்கிப் பண்ணிடும். நோ, அது ஸ்கிப் பண்ண கூடாது. அந்த கான்செப்டோட ப்ராப்பர் டெப்த்ல நீங்க படிக்கணும். ஒரு மிஸ்டேக் புக் டெஃபினட்டா இருக்கணும். ஓகே, சோ உங்களுக்கு எங்க மிஸ்டேக் வந்திருக்கு எல்லாமே அந்த நோட் புக்ல எழுதணும். ஓகே, அண்ட் பெடகோஜி இருக்கு, அண்ட் ஹியர் யூ கேன் see previous class recorded session உங்களுக்கு available தான், டெலிகிராம் குரூப் இருக்கு, and lots of. okay, so இது எல்லாமே இதோட. so here also you can see. So 400+ live இருக்கு, PDF of handwritten notes. Okay, handwritten PDF உங்களுக்கு கிடைக்கும், வேதாந்து daily assignments with solutions and digital study material, telegram communityல master teacher கூட உங்களை டைரக்டா இன்டராக்ட் பண்ணலாம், doubt solving classes recording replay இருக்கு, previous year lecture உங்களுக்கு பார்க்க முடியும், and unlimited self service test creation எல்லாமே உங்களுக்கு இங்க இருந்து கிடைக்கும். Okay, so what not எல்லாமே இங்க இருக்கு. Okay, so yes, back to our topic. Yes, for physics and chemistry advanced level question, first mains level, first PYQ முடிங்க.
ஃபினிஷ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும், மெயின்ஸ் லெவல் கம்ப்ளீட்டா ஃபினிஷ் பண்ணிருக்குன்னா அட்வான்ஸ் லெவல் ஜஸ்ட் கொஸ்டின் பண்ணா போதும். லாட்ஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ் கொஸ்டின் பண்ணணும் அப்படி இல்ல, மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க தரவா பண்ணா அது பெட்டர் தான். ஓகே, மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம், அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஓகே, அட்வான்ஸ் வேணும் இல்ல அப்படி இல்ல, சோ மெயின்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, மெயின்ஸ் இஸ் பெட்டர். ஓகே, மெயின்ஸ் இஸ் பெட்டர். அட்வான்ஸ் அப்படி இல்ல, மெயின்ஸே நீங்க மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் and உங்களோட நாலேஜ் ஓகே இன்க்ரீஸ் ஆகும். So no worries. Okay, so yes, so here the oxidation number of zinc is 2 plus and oxidation number of ZnSO4 is 2 minus. So then we can check the oxidation number of copper and copper sulfate எல்லாமே. So what is the oxidation number of copper here? Tell me, what is the oxidation number of copper? Copper metal la oxidation number என்ன? PYQ இருக்கா மேம்? யாரா PYQ லைக் என்ன இதுல இருக்கு. ஓகே, வெட்ரி பேட்ச்ல இருக்கு. ஓகே, வெட்ரி பேட்ச்ல and PYQ book இருக்குடா. So here you can see Vedantu is giving PYQ book also. So here you can see so PYQ book இருக்கு and here you can see join Eklavya test series. Okay, Eklavya test series ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Okay, so Eklavya test series so just 999 தான் இருக்கு. Okay, just 999 க்கு 144 டெஸ்ட் கிடைக்குது guys. 144 test for complete NEET preparation. So எல்லாரும் இருக்கும் நினைக்கும் 144 டெஸ்ட்னு நினைக்கும் போது guys 144 test for complete NEET preparation, 12 part, 4 cumulative and 43 full syllabus and 84 PYQ test. Okay, so இதுதான் என்ன ஏகலவ்யா NEET test series ல இருக்கு. So and here 360 performance analysis இருக்கு. So நீங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு, உங்களோட வீக் பாயிண்ட் என்ன, உங்களோட லைக் ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட் என்ன, எல்லாமே இது ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணும். ஓகே, so here you can see just 999 da irukku, just 999 da irukku. Okay, so and here you will get real NTA like CBT experiment. Okay, ஒரு டெஸ்ட் நடக்குது, ரேண்டமா क्वेश्चंस ஆன்சர் அப்படி இல்ல, ப்ராப்பர் CBT மோட் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்க டெஸ்ட் நடக்கும். ஓகே, ப்ராப்பர் CBT மோட். ஓகே, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த இயர்ல நடக்குது. ஓகே, so here என்ன Eklavya test series lo we are giving proper ஒரு CBT mode la test கொடுக்குது. Okay, so what is included, so அது தெரியாததுக்காக and you can join to our Telegram channel. So சீக்கிரமா, okay, சீக்கிரமா if you want you can buy this. Okay, yes, next. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் தானா, எவ்வளவு क्वेश्चन பிராக்டீஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளவு क्वेश्चन பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் இந்த இயர்ல CBT is also very important. ஓகே, CBT ஒரு சேலஞ்ச் தான், மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் CBT ஒரு சேலஞ்ச் தான். So it is very important. Okay, yes Jiva, yes, oxidation number of, yes it's a free element. Yes, oxidation number is 0. What is the oxidation number of copper in CuSO4? What is the oxidation number of copper in CuSO4? CuSO4 la copper oda oxidation number enna ma'am? CBT mode பத்தி explain பண்ணிருங்க ma'am. So CBT mode na it is completely computer based test தான். Okay, so நீங்க போறது உங்களோட ரோல் நம்பர் என்ரோல் பண்றது, உங்களோட ப்ராப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிற அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ரோல் பண்றது, சோ அது எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கும். சோ கம்ப்யூட்டர்ல நீங்க ஒரு क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்கிப் பண்ணணும், எப்படி சேவ் பண்ணணும், இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். சோ நீங்க இது வரைக்கும் CBT எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாம டைரக்டா அங்க போயிருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் அஸ்யூம் பண்ணுங்க. சோ நீங்க டைரக்டா அங்க போகுது, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு CBT என்னன்னு ப்ராப்பரா தெரியாது. சோ அங்க போகும்போது எப்போ எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு ரொம்ப டவுட்டா இருக்கு. ஓகே, ஒப்வியஸ்லி நீங்க தெரியாம போகும்போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, எங்க கிளிக் பண்ணணும் தெரியாது, எப்படி சேவ் பண்ணணும் தெரியாது, எப்படி சப்மிட் பண்ணணும் தெரியாது, எந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணிருக்குன்னு தெரியாது, எந்த क्वेश्चन ஸ்கிப் பண்ணிருக்கு இதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ பண்ணிருக்குன்னு
தெரியாது. சோ உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கிடைச்சா மட்டும்தான் கைஸ், இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிபிடில நீங்க ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் எடுத்தா மட்டும்தான் என்ன நடக்கும், சிபிடில உங்களுக்கு சிபிடி மோட்ல क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். சோ அதனால this is very important. சோ இப்போவே நீங்க சிபிடி மோட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போவே நீங்க சிபிடி மோட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இட் இஸ் very very important. ஓகே, come on guys. yeah, so வாடா clear இல்ல? சோ உங்களுக்கு சிபிடி எக்ஸ்ப்ளோஷர் ரொம்ப குறைவா இருக்கு, கம்மி தான். ஓகே, எங்க இருந்து கிடைக்கும், இங்க இருந்து क्वेश्चंस கிடைக்கும், எப்படி இருக்கும், எப்படி ஸ்கிரீன் இருக்கும், சோ எப்படி ஸ்கிப் பண்ணணும், சோ இது எல்லாமே ஆக்சுவலி நாம ஃபாலோ பண்றது, வேதாந்தோ ஃபாலோ பண்றது ப்ராப்பர் சிபிடி மோட் தான். ஓகே, எப்படி क्वेश्चन ரிவ்யூ பண்ணணும், எப்படி ஸ்கிப் பண்ணணும், எப்படி நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் क्वेश्चन ரிவ்யூ பண்றதுக்கு ரீட் பண்றதுக்கு டைம் இருக்கு, எந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கு, எந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணல, எந்த क्वेश्चन ரீட் பண்ணிருக்கு, அதுக்கப்புறம் அந்த क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ணல, அது எல்லாமே இங்க வேதாந்துல உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். ஓகே, சோ அதுதான் நம்மளோட வெற்றி பேட்ச்ல. ஓகே, வெற்றி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே சிபிடி மோட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, எல்லாமே ஆன்லைன் டெஸ்ட் தான். ஓகே, எஸ், come on guys. Yes, Jiva is saying copper 2+ and SO4 2-. Okay, so what will happen? Okay, so இங்க என்ன நடக்குது, so I will tell you. so இங்க என்ன நடக்குது, so இங்க we know that oxidation நடக்குது. Okay, so oxidation நடக்குது. What is oxidation? Oxidation is losing of electron lose பண்றதுதான் oxidation. so யார் இங்க electron lose பண்ணும், Zn. okay, Zn metal தான் electron lose பண்ணும். okay, Zn metal தான் electron lose பண்ணும். so Zn metal, இது Zn metal. okay, இது Zn metal. Zn metal electron lose பண்ணிட்டு, okay, Zn metal electron lose பண்ணிட்டு எங்க வரும், Zn2+ இந்த சொல்யூஷன்ல வரும். okay, again I will repeat, Zn metal 2 electrons lose பண்ணிட்டு, அப்போ oxidation number 0 ல இருந்து என்ன Zn2+ மாறிடும். okay, so Zn 2 electron lose பண்ணிட்டு Zn2+ மாறிடும். okay, so I will write here. okay, Zn2+ plus 2 electron. okay, Zn2+ plus 2 electron. okay, then here you can see இங்க என்ன நடக்குது, அந்த 2 electron we know that anodeல நமக்கு தெரியும், anodeல electron என்ன lose பண்ணும். okay, donate பண்ணும். but cathodeல we know that cathodeல electron accept பண்ணும். okay, so இங்க lose பண்ண electron இந்த copper conducting wire வழி so transfer பண்ணிட்டு it will reach to this half cell. okay, this is a positive half cell. it is cathode. okay, it is cathode. so cathode la reach ஆகும். so cathode la reach ஆன அந்த 2 electrons. okay, cathode la reach ஆன 2 electron electrons solution la irukadu. okay, electrons என்ன solution la irukadu. where you can see electrons, so you can see electrons in the road. okay, road la da electron irukku. okay, so ions da எங்க இருக்கும், solution la இருக்கும், electrons road la da irukku. okay, I will use another color. so electrons எங்க இருக்குடா, electrons இந்த road la இருக்கு. so இங்க என்ன இருக்கு, Cu2+ இருக்கு, solutionல என்ன இருக்குடா, Cu2+ இருக்கு. so இந்த Cu2+ அங்க மூவ் ஆகும்போது இந்த Cu2+ இங்க எங்க வந்து ஹிட் பண்ணும், so இந்த ரோட்ல, that means copper ரோட்ல வந்து ஹிட் பண்ணும். okay, நார்மலி அங்க போகும்போது ஹிட் ஆகும்ல. so அந்த காப்பர் அயன் இங்க இருக்கிற 2 electrons. okay, copper is actually Cu2+ means already அது 2 electron donate பண்ணி இருக்கு. so இந்த Cu2+ என்ன, அந்த 2 electrons accept பண்ணும். okay, so Cu2+ என்னடா, அந்த 2 electrons accept பண்ணிட்டு என்ன Cu ஆ மாறும். so I will write here Cu2+ என்ன
அந்த 2 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு Cu மெட்டலா மாறும். செட்டலடா? சோ Cu2 plus 2 எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு Cu ஆ மாறும். சிம்பிள். ஓகே, சிம்பிள். ஓகே, ரொம்ப சிம்பிள். சோ இதுதான் anode cathode. This is anode reaction, this is cathode reaction, overall reaction எழுதலாம். சோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியராடா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளியரா? Okay, set. Then we are moving to salt bridge. Okay, salt bridge. So adukku munadi I am writing here anode cathode reaction ellame. So I am writing anode reaction. What is happening in anode? It's very simple. Anode la you can see zinc. Okay, zinc is donating 2 electron and it's forming Cu2 plus. Zinc as Zn2 plus. Okay, zinc என்னடா 2 electrons donate பண்ணிட்டு it is forming Zn2 plus 2 electrons. Okay, this is anode reaction. What is cathode reaction? Cathode reaction symbol தான். So இங்க என்ன நடக்குது? It's very simple. Cu2 plus என்னடா Cu2 plus 2 electron accept பண்ணிட்டு என்ன Cu ஆ மாறுது. Okay, so I will tell you இங்க என்ன இருக்கு? Cu2 plus இருக்கு, நமக்கு தெரியும். இந்த Cu2 plus எங்க போய் accumulate பண்ணும்? Cu2 plus இந்த ரோட்ல போய் accumulate பண்ணும். Okay, இந்த ரோட்ல போய் Cu2 plus accumulate பண்ணும். I hope it's clear. Okay, accumulate பண்ணும். So I will write here. Yeah. So Cu2 plus will accept 2 electron and it will form Cu. So what will happen? The thickness of Zn க்கு என்ன நடக்கும்டா? Thickness of Zn increase or decrease? Thickness of Zn increases or decreases? Thickness of Zn increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Thickness Zn ஓட thickness என்ன ஆகும்டா? Increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Decreases. Thermodynamics start பண்ணுமா? Next class la thermodynamics I will take. Okay, next class la I will take thermodynamics. No worries, chill. Okay, next class la thermodynamics எடுக்கலாம்டா. Okay, so here this is the anode reaction, this is the cathode reaction. I want to write overall reaction. Okay, overall reaction. What is overall reaction? So overall reaction, you can just add this anode and cathode reaction. So anode and cathode reaction, Zn plus Cu2 plus 2 electron gives Zn2 plus
2 electron plus Cu. So here you can see common 2 electron common so the cancel pannalam. So I am rewriting the equation Zn Cu2 plus gives Zn2 plus this is the overall reaction. Okay. This is not EMF at all. EMF calculate பண்ண முடியாது. Okay. EMF directா நமக்கு என்ன add பண்ண முடியாது, subtract பண்ண முடியாது. Okay. So we will use delta G. Okay, delta G தான் Gibbs free energy தான். So calculate பண்றதுக்காக நாம யூஸ் பண்ணோம். Okay. Yes, I hope it's clear. Then we are moving to salt bridge. So guys, why we are using salt bridge? So salt bridge order function enna. So I will tell you what is salt bridge first. Okay, salt bridge enna sonna oru U-shaped tube da. Okay, U-shaped tube, glass tube la enna fill பண்ணிருக்கு, ஒரு inert electrolyte fill பண்ணிருக்கு. Okay, inert electrolyte fill பண்ணிருக்கு. So I will tell you, for example we can take என்னடா KCl. Okay, KCl ஒரு inert electrolyte. So inert electrolyte இங்க fill பண்ணிருக்கு. So இங்க starting time la, so already இதை எழுதினதான I will clear this. Okay, so yes, so starting la we know that Zn2 plus concentration initial, okay, SO4 2 minus concentration initial time la same or okay, initial time la, okay, and here also Cu2 plus and SO4 2 minus concentration equal ஆ இருக்கும். So equal ஆ இருக்கும். Okay, so here Zn2 plus and SO4 2 minus concentration equal ஆ இருக்கும். Here Cu2 plus and SO4 2 minus concentration at the initial time. Okay, at the initial time ரெண்டுமே equal ஆ இருக்கும். Okay, reaction நடக்குது. What will happen? இங்க Zn solution ல Zn2 plus ஓட concentration increase ஆகும். Okay, Zn2 plus ஓட concentration increase ஆகுது because metal என்ன, metalல இருந்து Zn என்ன electron donate பண்ணிட்டு solutionல வருது. So that means after some times in the cell ல Zn2 plus ஓட concentration increase ஆகும். And இங்க என்ன நடக்கும், இங்க என்ன நடக்கும்? So இங்க பாக்கும்போது initial timeல concentration equal தான். After sometimes என்ன நடக்கும்டா, after sometimes ரொம்ப simple தான். After sometimes here you can see Cu2 plus, okay, Cu2 plus இருக்கு, SO4 2 minus இருக்கு. இந்த Cu என்னன்னா, இங்க இருக்கிற Cu என்ன மெட்டல்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். Okay, மெட்டல்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். So மெட்டல்ல போய் டெபாசிட் ஆகும்போது மெட்டல்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். Okay, மெட்டல்ல போய் டெபாசிட் ஆகும். That means the concentration of Cu2 plus decreases. Okay, concentration of Cu2 plus decrease ஆகும் and here the concentration of Zn2 plus increase ஆகும். Now here you can see ஒரு electrical unbalanced இருக்கிற செல் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். So suppose if it is electrically unbalanced, okay, electrically unbalanced means electron flow இருக்காது. Okay, electrically unbalanced means electron flow இருக்காது. Okay, so electron flow இல்ல, electron flow இல்லனா there is இந்த செல்லே வர்க் ஆகாது. Okay, செல்லே வர்க் ஆகுது. So ஒரு suppose என்ன நியூட்ரலா இருக்கணும். Okay, நியூட்ரலா இருக்கணும். So here என்ன Zn2 plus ஓட concentration increase ஆ இருக்கு and இங்க here you can see Cu2 plus ஓட concentration கம்மியா இருக்கு. So it is not electrically balanced. It is electrically
unbalanced. If it is electrically unbalanced means this cell will not work. Okay, so at a point enna idu electrically unbalanced agum, and the time la the cell work agadu. So if you are using salt bridge, okay, salt bridge oda function paakalam. So here you can see K plus and Cl minus na, okay, ions da, so electrolytes da K plus irukum, Cl minus irukum. So suppose inga irundhu enna inga 1 Zn2 plus varudhu nenichukonga, okay, just assume inga 1 Zn2 plus vandirukku. அப்ப அத பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக இந்த எலக்ட்ரோலைட்ல இருந்து இங்க 2Cl minus வரும், because it is Zn2 plus. சார்ஜ் பேலன்ஸ் பண்ணனும்ல, it is Cl minus, so 2Cl minus வரும் இங்க. So here we know that 1Cu2 plus இங்க இருந்து எங்க போயிருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க, 1Cu2 plus இந்த மெட்டல் மேல டெபாசிட் ஆயிருக்கு, okay, 1Cu2 plus. So here இங்க யாரு வரும், K plus வரும், okay, K plus வரும். So K plus என்ன இங்க சொல்யூஷன்ல என்டர் ஆகும். So K plus சொல்யூஷன்ல என்டர் ஆகும்போது what will happen, சொல்யூஷன் நியூட்ரல் ஆகும். இங்க 1Cu2 plus, okay, 1Cu2 plus Cu ஆ மாறும்போது 1Cu2 plus Cu ஆ மாறும்போது இங்க இருந்து 2K plus வரும், பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக, நியூட்ரலி பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக, okay, நியூட்ரல் பண்றதுக்காக. I hope it's clear. Okay, that is the function of salt bridge, to maintain the neutrality or to maintain the electrical neutrality of the cell. Okay, to avoid liquid junction potential. Okay, to avoid liquid junction potential. That's the function. Okay, so if you are ready, we can write salt bridge and function of salt bridge. So I hope idu varaikum clear nenikira. Idu varaikum clear guys? So everyone mark your attendance. Everyone quickly mark your attendance. So 50 plus likes da nammaloda target, okay, 50 plus likes da nammaloda target, okay. So I think we can start. So cell reaction mudinjirukku, anode cathode cell reaction and overall cell reaction mudinjirukku. So this is the cell, and now salt bridge. Okay, so what is salt bridge? Salt bridge is a U-shaped tube. Okay, it's a U-shaped tube containing a semi-solid paste. So semi-solid paste of some inert electrolyte. Okay, so inert electrolyte da adula enna nama fill pananum. Okay, semi-solid paste la inert electrolyte da fill pananum. So neenga enna pananum, for example, okay, adukku example dan KCl, KNO3 and NH4Cl and NH4NO3. So இது எல்லாமே என்ன electrolyte யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த electrolyte என்ன liquid formல இருக்குல்ல, so like ரொம்ப liquid form இது யூஸ் பண்ண முடியாது. You should use semi solid paste. Okay, semi solid paste க்கு என்ன பண்ணணும், இந்த KCl இல்லனா KNO3 agar agar ஜெல்ல or gelatinல மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகே, agar agar ஜெல் இல்லனா gelatinல மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு semi solid paste கன்வர்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த liquid என்னடா semi solid paste convert agum. Okay, so next an inert electrolyte is one in which, why we are using inert electrolyte? So edachu electrolyte edutha podulla, edukage inert electrolyte we are taking, adukku reason enna, it does not react with the half cell. Okay, two half cell irukilla, so in the inert electrolyte illama edachu electrolyte eduthittu and the electrolyte poi in the reaction la again interpret பண்ணா அது கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் ஆகி செல் ஒர்க் பண்ணாம வேற ஏதோ ரியாக்ஷன் நடந்து, ஓகே, so does not react chemically with the solution. Okay, either of the compartment. And next is does not interfere with the net cell reaction. Okay, it does not interfere the net cell reaction. So nama already inga oru net cell reaction எழுதி இருக்குல, so this is the overall cell or overall reaction or net cell reaction. So here you can see idula
காப்பரும் ஜிங்கும் மட்டும் தான் இருக்கு, வேற எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஒண்ணுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ணல. So this is actually salt bridge. Next is function of salt bridge. Next is function of salt bridge. Salt bridge oda function da. So first one, a salt bridge serve two very important functions. So salt bridge oda function, okay. So important three functions because so I will tell you. So first one is it allows the flow of current by completing the circuit. So it is actually, this salt bridge is actually completing the circuit. Okay, salt bridge enna in the cell complete pannadhu. Okay, cell complete pandradhukku help pannadhu. Okay, and next is it allows the flow of current. Okay, it allows the flow of current. Next it maintain electrical neutrality. It resists liquid junction potential. Okay, it will resist or it will nullify this liquid junction potential. I hope it's clear. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, இல்லனா we can move to next topic. One more point I want to add here. The speed of cation and anion should be similar. Okay, the speed of cation and anion should be similar. Okay, this is also one point. Okay, so if you are taking my question, okay, I will give you one question. We are using KCl as an electrolyte. Okay, normally we are using KCl as an electrolyte, but we are not using NaCl as an electrolyte. Why? What is the reason? We are not using NaCl as an electrolyte. What is the reason? We are using KCl as an electrolyte, but we are not using NaCl as an electrolyte. What is the reason? Come on, guys. The reason is, when you consider KCl, the speed of K plus ion and C minus ion is similar. Okay, it is almost equal. But when you consider Na plus and Cl minus ion order speed, it is not similar. Okay, it is not similar. Okay, it is not equal, it is not similar also. Okay, so we can't use NaCl. Okay, we can't use NaCl. Why? Because the speed of NaCl is Na plus and Cl minus is very different. Okay, inga oru huge difference irukku. So adanal we can't use. Then next is reaction in Daniell cell. So Daniell cell, so here you can see Daniell cell and 1.1 volt da produce pannu. Okay, so here I am giving Daniell cell evlo electricity produce pannuna, it is not an inert electrolyte. No. The reason is the speed of Na plus and Cl minus. The speed of Na plus and Cl minus is different. Okay, so almost similar speed la irukano. Okay, cation and anion speed almost similar ah irukano. But when you consider Na and Cl minus, Na plus and Cl minus, adoda speed ku romba difference irukku. Okay, so that's why we can't use NaCl. Okay, then next question. Yeah, so we know that inga nama paakra
cell இருக்குல்ல, so இந்த cell-ஓட voltage, okay, cell produce பண்ற voltage is 1.1 volt. Yes, go take an honest here. So yes, so 1.1 volt தான். So 1.1 volt தான் இருக்கு என்ன நாம பாக்குறதோட volt. Okay, that means Daniel cell produce பண்ற energy. Okay, so that is 1 point energy. Okay, so electricity 1.1 volt. Okay, potential 1.1 volt தான். So இது நம்மளோட Daniel cell. Okay, so first நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to apply a external energy. Okay, I'm going to apply a external energy. Okay, about less than 1.1. Okay, so Daniel cell produce பண்றது actually 1.1 the potential, but நான் இங்க apply பண்ற external energy less than 1.1. Okay, less than 1.1 தான். So here same reaction, so same reaction ஓட voltage 1.1 தான் இருக்கு. So if an external opposite potential, okay, so if I am going to apply a external opposite potential in a proper galvanic cell la place பண்ணிருக்கு. Okay, external voltage தான். So external voltage, external potential I am going to apply. So external potential less than 1.1 தான் apply பண்ண போறேன். Okay, so less than 1.1 apply பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் ஒண்ணும் நடக்காது. Okay, if I am applying external energy 1.1 less than 1.1 na nothing will happen. Anode la zinc இருக்கும், cathode la copper இருக்கும். Electron எங்க இருந்து எங்க பாஸ் பண்ணும், zinc to copper தான். current copper to zinc. Okay, ஒரு change இல்ல, nothing. Okay, no difference, nothing. So electron flow from zinc to copper rod, hence current flow from copper to zinc. Zinc dissolves at anode and copper dissolves at cathode. Copper and cathode la dissolve ஆகும், zinc anode la. Okay, ஒரு difference-உம் இல்ல. But next case போச்சு. Okay, so if external energy equal to, okay, நான் என்ன பண்ண போறேன், external energy என்னோட Daniel cell produce பண்ற energy is actually 1.1 volt. Okay, voltage potential is actually 1.1 volt. So நான் externally apply பண்ண போறதும் 1.1 volt. Then what will happen? Nothing will happen. Okay, no current flow, no electron flow, no chemical reaction, nothing. ஒன்னும் நடக்காது. Okay, ஒன்னும் நடக்காது. So external, when external voltage is, okay, external voltage என்னடா 1.1 volt apply பண்ணா. Okay, no current flow, no electron flow, no chemical reaction, nothing. Okay, suppose நான் என்ன பண்ண போறேன், I'm applying external energy more than 1.1 volt. Okay, external energy more than 1.1 volt apply பண்ண போறேன். Then என்ன நடக்குதுடா, electron flow என்ன, copper rod ல இருந்து zinc rod வரைக்கும். Okay, copper to zinc. Hence current flow எப்படி இருக்கும், zinc to copper. Electron என்ன, copper to zinc, opposite ஆகுது, எல்லாமே opposite. Okay, copper to zinc தான் electron flow. And current flow என்னடா, current flow zinc to copper. Okay, zinc to copper. And zinc deposit ஆகும். Okay, zinc தான் இங்க deposit ஆகும், copper என்ன, copper dissolve ஆகும். Okay, copper dissolve ஆகும் and copper will donate 2 electron also. Okay, copper will donate 2 electron also. I hope இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். Clear? I think you all are ready for the question. Guys, I will give you question. இது வரைக்கும் clear na, I will give you question. Okay, okay. So here is the first question. Yeah, you can write the answer. Okay.
A cell from the following which converts electrical energy to chemical energy. Dry cell, galvanic cell, electrolytic cell, none of the above. Yes, Jiva, correct. That is electrolytic cell. Okay, correct answer is electrolytic cell. Okay, I hope it's clear. And I will give you one more question. I will give you another question. No, tell me the answer. So the electrochemical cell stop working after some times because electrode potential of both electrodes becomes zero. Option A. Option B is electrode potential of both electrodes become equal. Temperature of the cell increase. The reaction start proceeding in opposite direction. Come on, so tell me correct answer. Come on, Jeevan. Jeeva. So tell me guys, what is the correct answer? 2. Very good. Correct. Okay. So correct answer is electrode potential of both electrodes become equal. ரெண்டு electrodes என்ன அதோட electrode potential என்னடா equal ஆகும். Okay, அதோட electrode potential என்னடா equal ஆகும். Okay, zero it is not possible. Zero ஆக முடியாது. Temperature of the cell increases. அதுவும் இல்ல. So reaction start proceeding. Suppose temperature increase பண்ணாலும் என்ன நடக்காது? Reaction stop ஆகாது. Okay. So the reaction starts proceeding in opposite direction. Opposite direction ல நடக்கணும்னா external energy apply பண்ணணும். So இது இல்ல, இதுவும் இல்ல. So this is correct answer is option 2. Then I will give you another question.
again 2. Okay, an electrochemical cell, the electron flow from electrochemical cell electron flow எப்படி இருக்கும்? So we know that zinc to electron flow zinc to என்னடா zinc to copper தான் இருந்தது. zinc என்ன anode. So anode to cathode தான் இருக்கு. Okay, so here the correct answer is anode to cathode. Anode to cathode. Yeah. Correct answer is option 2. Yes, again 2. You are right. Then I will give you another question. Which one is not called as anode reaction from the following? Anode reaction. What is anode reaction, Ada? So when you consider anode reaction, anode reaction, it will donate electrons. So for example, M. Okay, if you are taking M will form Mn plus and N electron. Okay, it will lose N electron. Okay. So we can check. Okay, G1 is saying 4. So when you consider first one, electron lose பண்ணனும். அதுதான் anode. Okay, anode reactionல electron என்ன lose பண்ணனும். So here chlorine and a half Cl2 electron lose பண்ணது. Yes, correct. This is correct. This is anode reaction. Cu2 plus electron lose பண்ணது. Correct. Hg plus Hg2 plus electron lose பண்ணது. This is also correct. Zn2 plus this is the here you can see electron accept பண்ணது. So correct answer is 4 only. Very good. Jiva, correct. Then we are moving to next electrode potential. Okay, next topic, that is electrode potential. What is electrode potential, Ada? What is electrode potential? So electrode potential means it is the tendency of an electrode. Okay, this is the tendency of an electron to lose or gain electron when it is dipped in or when it is in contact with its one solution. Okay, so here electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electron when it is in contact with the solution. So when you consider the solution, okay. So here one metal is there. Okay, metal is there. We can write M. Sometimes what will happen? This M will lose electron and it will form Mn plus N electron. Or here in the solution Mn plus is there now. Mn plus will accept electron and it will form M. Okay, so sometimes lose pannum illana gain pannum. Okay, that is electrode potential. Okay, so electrode potential is the tendency of an electron to lose or gain electron. Okay, lose or gain electron from its one solution. Okay, from its gain of electron when it's in contact with the solution of its one ions. So when you consider the solution should be Mn plus something. Okay, Mn plus something solution irukkanum. Illana vera edha solution illa. For example, zinc sulfate solution la dip pannirukku. Copper sulfate solution la dip pannirukku. So adu madri. Okay, so here you can see it is the potential difference developed between the electrode and electrolyte. So electrode of potential means here you can see this is the solution. Okay, solution is there. So it is the potential difference between electrode and electrolyte. Okay, electrode or electrolyte in between la enna form agudhu oru potential form agudhu. That potential difference is actually electrode potential. Okay, that potential difference is actually electrode potential. Okay,
So the tendency of loose electron, sometimes என்னடா electron lose பண்ணும். Okay, electron lose பண்ணும். So this is the oxidation potential. Okay, so electron lose பண்ணது means oxidation potential. So I will write here oxidation potential. This is oxidation potential. What is this? This is reduction potential. Okay, this is the reduction potential and this is oxidation potential. Oxidation potential means it is losing electron. Okay, and here you can see reduction potential. Reduction potential is an accepting electron and it's forming N. So the tendency to gain electron is called reduction potential. The tendency to gain electron is called reduction potential. I hope it's clear. Clear, Ada? Okay. So the exact potential difference at the equilibrium depends on the nature of metal, its ion, the concentration of ions and the temperature. Okay. So the exact potential difference at the equilibrium. So equilibrium, obviously here you can see electrons donate pannu, accept pannu, automatically or equilibrium point reach out. Okay. So the exact potential difference at the equilibrium depends on the nature of metal. Nature of metal, its ion, the concentration of ion and then the temperature. Okay, so and the potential difference that at equilibrium point. Okay, so that depend on nature of metal and its ions. Okay, ions irukku and concentration of ions. Okay, concentration of ions and temperature. Clear ah idu varaikum clear ah clear ah. This is electrode potential. Okay, so this is half cell electrode oda potential. Okay, what is electrode potential? Electrode potential means it is the potential difference developed between electrode and electrolyte. It's very simple. Okay, next is standard electrode potential. Okay, electrode potential படிச்சிருக்கு. அப்ப standard electrode potential என்னடா? Standard electrode potential means எல்லாமே standard conditionல இருக்கணும். Okay, எல்லாமே standard conditionல இருக்கணும். For example, temperature, pressure and concentration எல்லாமே standard conditionல இருந்தா same electrode and electrolyte. Okay, electrode and electrolyte க்கு in between ல இருக்கிற develop ஆகுற potential. Okay, concentration என்னடா? concentration 1 molar இருக்கணும். Temperature 298 Kelvin and pressure unity 1 atm pressure. Okay, 1 atm illa 1 bar. Okay, 1 bar or unity. Okay, unity da important, 1 bar. Okay, clear. So at 298 Kelvin, 1 bar pressure and concentration is 1 molar. The electrode potential is called standard electrode potential. Anga form ஆகுற electrode potential நாம எப்படி கூப்பிடுவோம்? Standard electrode potential. So அது எப்படி denote பண்ணும்? E0. Okay, E0 ன்னுதா denote பண்ணும். Okay, E0 ன்னுதா denote பண்ணும். Okay, clear ஆடா? இது வரைக்கும் clear இல்ல? Then we are moving to standard hydrogen electrode. What is standard hydrogen electrode? So here you can see, if you see here, so நான் already சொல்லிருக்கு இது 1.1 volt தான். Okay, so இந்த செல்லோட potential is actually 1.1 volt. Okay, 1.1 volt தான் இந்த செல்லோட potential.
செல்லோட electrode potential is actually 1.1 volt. Okay, இது 1.1 volt தான் இருக்கு. So here actually இங்க வர்ற potential இருக்குல்ல, இது ரெண்டு செல்லோடையும், 2 half செல்லோடையும் potential difference தான். Okay, this is the potential difference of 2 half cell. Okay, what is the cell potential means? Cell potential means it is the potential difference between 2 half cell. அதுதான் cell potential. Okay, so when you consider cell potential consider பண்ணும்போது இந்த 2 half cell ஓட potential difference தான் cell potential. Okay, cell potential, I hope it's clear. Cell potential yes. So இங்க ரெண்டோடையும் difference தான் cell potential கிடைக்குதுல்ல. So ஒரு particular half cell ஓட electrode potential என்ன? ஒரு half cell ஓட electrode potential நாம எப்படி calculate பண்ணும்? Okay, so here you can see 2 half cell ஓட potential difference தான் அந்த cell potential. So my question is, what is the potential of that half cell? Okay, what is the potential of that half cell? What is the நாம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? சோ அது கால்குலேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஓகே, அதனால தான் சயின்டிஸ்ட் என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கு? ஷீ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கு. வாட் இஸ் ஷீ? ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராட். ஓகே, சோ இது ஒரு ஹாஃப் செல். இது ஆனோடும் கேத்தோடுமா ஆட் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ராட ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடா ஆட் பண்ண முடியும். And here I will tell you, so the potential of this standard hydrogen electrode is, we are assuming it is 0 னு assume பண்ற. Okay, we are assuming the potential of standard hydrogen electrode is 0 னு நாம assume பண்ற. Okay, it is not correct. We are அது கரெக்டானு யாருக்கு தெரியாது. So assume பண்ற. Yes, இதோட என்ன இந்த half cell ஓட இல்லனா standard hydrogen electrode potential 0 னு assume பண்றேன். ஓகே, சோ இந்த இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் I will tell you. ஓகே, இத எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்குன்னு. சோ உங்களுக்கு சென்டர்ல பார்த்தா தெரியும் ஒரு என்ன இருக்கு, platinum rod இருக்கு. And here you can see one glass tube இருக்கு, U-shaped glass, U-shaped இல்ல, ஒரு டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி ஒரு டியூப் இருக்கு. And இதுல ஒரு ஓப்பனிங்கும் இருக்கு. சோ ஓப்பனிங் அதுல கண்டினியூஸா ஹைட்ரஜன் கேஸ் பபிள் பண்ணிட்டே இருக்கு. கண்டினியூஸ்லி ஹைட்ரஜன் கேஸ் பபிள் பண்ணிட்டே இருக்கு. சோ அப்ப என்ன நடக்கும்? So we know that platinum rod is there. Okay, so இந்த platinum rodல இந்த ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு adsorb ஆகும். Not absorption, adsorption. Okay, adsorb ஆகும். Okay, adsorption நடக்கும். So this is adsorb ஆகும். Okay, so இங்க என்ன ஹைட்ரஜன் என்ன கண்டினியூஸ்லி பபிள் பண்ணும்போது, ஹலோ விக்ரம், ஹாய். சோ இங்க கண்டினியூஸ்லி பபிள் பண்ணும்போது what will happen? இந்த platinum rodல யாரு வந்து adsorb ஆகும்? ஹைட்ரஜன் வந்து adsorb ஆகும். So it will act as a hydrogen electrode. Okay, so it will act as a hydrogen electrode. நான் ப்ராப்பரா கிளாஸ் எடுக்குது, நீ தான் ப்ராப்பரா அட்டெண்ட் பண்ணல. ஓகே, விக்ரம் ஆல்ரெடி ஏதோ சொல்லிட்டு போயிருக்குல்ல மேம், லைக் 2027ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னா ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு போனதுல விக்ரம். அதுக்கப்புறம் உன்னை இப்பதான் பாக்குது, நான் இப்பதான் உன்னை பாக்குது. அதுக்கப்புறம் எப்படியடா உங்களை எல்லாருமே மறக்க முடியும்? விக்ரம், I will introduce விக்ரம். ஓகே, சோ விக்ரம் எப்படி சொல்லி இருக்குன்னு தெரியுமா? மேம் எனக்கு 2027ல MBBS சீட் டெஃபினட்டா கிடைக்கணும் மேம், அதுக்காக நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும் மேம், கிளாஸ் எடுக்கணும் மேம், I will watch your class அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் விக்ரம பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இப்பதான் விக்ரம நான் உன்னை இப்பதான் பாக்குது. I am waiting, I am coming. When you will come? ஆக்சுவலி நான் இதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ல போடலாம்னு நினைச்சேன், விக்ரம் மிஸ்ஸிங்னு சொல்லிட்டு. எங்கேயாச்சும் கிடைச்சா லைக் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க இந்த நம்பர்லாம்
கொடுத்துட்டு என்ன கொடுக்கணும். we need Tamil Nadu teachers கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. விக்ரமா கிடைச்சாங்க ரெகுலர் for class. Sure, Vikram, lazy, you are lazy, I can understand. Okay, you are not attending class properly. Okay, come on guys. So adsorption நடக்குது. So it will act as an electrode. Okay, hydrogen will act as an electrode. So next இதோட concentration. Okay, standard தான். Standard னு சொல்லும்போது எல்லாமே standard conditionல இருக்கு. Concentration is 1 molar concentration, temperature is 295 degree temperature and 1 bar pressure. Okay, 1 bar pressure. So here standard hydrogen electrode, that is She, consists of a platinum wire sealed into a glass. So platinum wire and our glass tube la seal பண்ணிருக்கு and carrying a platinum foil at the end. Okay, ஒரு endல என்ன இருக்கு, platinum foil இருக்கு. Okay, so the platinum foil is coated with finely divided platinum. So platinum என்ன, platinum finely divided. Oh nee, don't laugh. So platinum foil is coated with a finely divided platinum. The electrode is placed in the beaker containing a aqueous solution of some acid having 1 molar concentration of H plus ion. Hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at temperature 298 Kelvin. It can act as anode as well as cathode. Now I need one help. How to crack icon ID. ப்ராப்பரா படிக்கணும்டா. படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பின்ன அதுக்கப்புறம் படிக்காம இருக்கும். ப்ராப்பரா படிச்சா மட்டும்தான் எந்த என்ட்ரன்ஸ் ஆனாலும் அது கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ டிப்னா படிக்கணும், ப்ராப்பரா இருந்து படிக்கணும். அதுதான் நீ படிக்கல, எனக்கு தெரியுது நீ ப்ராப்பரா படிக்கல. So it can act as anode as well as cathode. Cathode, so here you can see cathode reaction. I mean cathode cell representation PTH2 1 bar and H plus 1 molar concentration. Concentration is equal, so we can mention concentration. As cathode, H plus 1 molar concentration, H2 1 bar PT. So redox and oxidation ரெண்டுமே 0 0 தான் இருக்கு. Okay, oxidation and reductionல 0 0 தான் இருக்கு. So guys, I will give you one question. So I will give you one question. I think you all are ready. So the question is here. Okay, so tell me what is the correct answer. Now tell me, Ikram, what is the correct answer? Can I get because need is getting more tough. And for me, my cutoff is high. Ikram, I will tell you tippalla. Okay, so proper body. So do you think IISC exam ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறியா? Leon 1 Jiva 1. Okay, yes, எந்த டெம்பரேச்சரும் இல்லடா, ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரான் பொட்டன்ஷியலோட டெம்பரேச்சர் இஸ் ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்குல்ல, டெம்பரேச்சர் இஸ் 298 Kelvin and pressure is 1 bar pressure and concentration is 1 molar concentration. This is very important. Okay, standard condition in temperature, pressure and concentration unity. Okay, unity la irukkum. Okay, standard condition la irukkum. So only I was asking to you, ma'am. So da proper syllabus vachu padikkanum and previous year question paper, lots of questions try panni paru. Okay, so especially previous year question paper collect pannu and adu panni paru. Okay, so guys, I will give you oru
I'll give a 15 minutes break. Okay. Can you please explain she again? Definitely. Okay, Jiva, I will explain she again. Okay. So session kapro, I will explain again. Okay, break kapro, I will explain again. Okay. So guys, mark your attendance. I will check your attendance. Okay. I will check the attendance. So light target irukku. Okay.
Sai Sukshana. Jiva, are you there? Jiva, are you there? If you're there, then I will explain she again. If you're there, I will explain she again. So, Jiva already inga irukku. I will explain this she again. Okay. If you're there, I will explain she again. Yes, then I will explain. Okay, 1 second. So 1 second. Yes, standard hydrogen electrons. Okay, come on, guys. So I will explain. Jiva will explain she again. Okay, listen carefully. Yes. So, இங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். First நான் இங்க எழுதி இருக்குல்ல. So இந்த செல்லோட, that means Daniel செல்லோட potential difference. Okay, செல்லோட cell potential is actually 1.1 ன்னு சொல்லி இருக்கு. Okay, so in the cell potential actually potential difference between these two half cell. Okay, so potential of cell means it is the potential difference between two half cells. அதுதான் potential difference. Okay, ஒரு செல்லோட potential two half cellோட potential difference தான் செல்லோட potential. So here you can see the cell potential of Daniel cell is 1.1 volt. So 1.1 volt ன்னு சொன்னா என்ன, இந்த copper electrode copper half cell and zinc half cell இல்லனா anode half cell இல்ல cathode half cell ஓடையும் potential difference தான் this 1.1. Okay, this 1.1 is potential difference between or potential difference between anode and cathode. Clear? So நமக்கு just எனக்கு என்ன இந்த cell potential மட்டும் தேவை. Okay, ஒரு half cell ஓட potential மட்டும் தேவை. Okay, or cathode half cell இல்லனா anode half cell ஓட potential மட்டும் எனக்கு தேவைனா நான் எப்படி calculate பண்ணனும்? So அது calculate பண்றதுக்கு ரொம்ப difficult. Okay, ஒரு செல்லோட ஒரு half cellோட potential difference calculate பண்றது it is actually impossible. It's very difficult. So அதனால தான் standard hydrogen electrode introduce பண்ணிருக்கு. Okay, standard hydrogen electrode அதனால தான் introduce பண்ணிருக்கு. So we are assuming that the potential difference of hydrogen electrode is zero. We are assuming the potential of hydrogen electrode is zero னு assume பண்றேன். So assume that two half cell இருக்கு. This is hydrogen half cell. This is some copper ஓட half cell. So இதோட potential எப்படி வரும்? Copper ஓட potential is actually like, so I will show you. Okay, so I will give you one example. So இங்க இருக்கிற potential difference is actually, we can assume that 0.74. Okay, 0.74 the potential we can assume. Okay, so this is the potential difference. So tell me, what is the potential of copper, Jiva?
So tell me, what is the potential of copper half cell? What is the potential of copper half cell? What is the potential of copper half cell? Copper half cell oda potential ennada? Come on, come on. So here you can see difference is actually 0.74. Okay, difference is actually 0.74. So I'm assuming that I'm not assuming, I'm not saying the answer. Okay, இப்போ already answer சொன்னா அது already answer ஆயிடும். இப்போ நான் ஏதாச்சும் சொன்னா. So tell me, my question is, what is the potential of Jiva? Are you there? Jiva, are you there? What is here? We know that hydrogen electrode oda potential is nama eppadi assume pannirukku 0 nu assume pannirukku. Jiva, are you there or not? I think he's not there. So hydrogen cell oda potential is actually 0. So இங்க நமக்கு தெரியும் இந்த செல் பொட்டன்ஷியல் தான் இங்க ஷோ பண்ணும். செல் பொட்டன்ஷியல் என்ன? எஸ், செல் பொட்டன்ஷியல் என்ன? 2 half செல்லோட டிஃபரன்ஸ். ஓகே, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இது 0னா இங்க ஷோ பண்றது இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தானே. ஓகே, இங்க ஷோ பண்றது காப்பரோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் தானே. Okay, so what is the potential of copper electrode? That is 0.74. Okay, that is 0.74. So adhanala we are assuming that, okay, we are assuming that the potential of hydrogen electrode is 0 nu assume pannirukku. Okay, so here you can see idoda setup. Okay, construction I will tell you. So standard hydrogen electrode. So to எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கு. 298 கெல்வின் டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் என்னடா 1 bar pressure, 1 bar pressure and Kelvin temperature, 1 bar pressure and temperature, pressure and one more thing is there now, pressure, temperature, concentration. Concentration is 1 molar concentration, 1 molar concentration. Okay, this standard condition la irukku. Okay, standard condition la இருக்கும்போது. Okay, this standard condition la தான் இருக்கு. Okay, standard condition la இருக்கு. So pressure, temperature and concentration இந்த conditionல தான் இருக்கு. So இதோட setup I will tell you. So ஒரு glass tube இருக்கு. So இந்த glass tube ஓட centerல என்ன ஒரு platinum wire seal பண்ணி இருக்கு. Okay, so here platinum wire seal பண்ணி இருக்கு and இங்க ஒரு opening இருக்கு. So இதுல continuous hydrogen gas pass பண்ணிட்டே இருக்கு. Continuously hydrogen gas pass பண்ணிட்டே இருக்கு. So இங்க என்ன நடக்கும்? இங்க obviously hydrogen gas இந்த platinum wire மேல absorb ஆகும். Absorption இல்ல adsorption. Okay, adsorb ஆகும். Okay, then this electrode will act as hydrogen electrode. Okay, this electrode will act as hydrogen electrode. So it will act as hydrogen electrode. So next என்னடா concentration எது, temperature எது, pressure எது, so எல்லாமே இருக்கு. So and pressure, temperature, concentration இருக்கு. So இதுதான் இதோட setup. Okay, இதுதான் இதோட setup. And இங்க என்ன இருக்கு? ஏதோ ஒரு acid 1 molar concentration. So H plus ஓட concentration என்ன 1 molar இருக்கு. Okay, இந்த solutionல electrolyte ல. Okay, so standard hydrogen electrode sheet consists of a platinum wire. So this is the platinum wire sealed into a glass tube. Glass tube ல seal பண்ணிருக்கு. And carrying a platinum foil at the end. ஒரு at the end ல என்ன இருக்கு? Platinum foil இருக்கு. Okay, so next என்ன, the platinum foil coated finely divided platinum. So என்ன, இந்த platinum foil ல என்ன இருக்கு? Finely divided platinum இருக்கு. Okay, platinum இருக்கு. So powdered platinum. Okay, powdered platinum இருக்கு. The electrode is placed in beaker containing an aqueous solution. So electrolyte என்ன இருக்கு? So இங்க ஒரு electrolyte இருக்கு. So அது என்ன, aqueous solution ல இருக்கு. Okay, aqueous solution ல electrolyte இருக்கு, placed in a beaker containing an aqueous solution of some acid. Okay, ஏதாச்சும் ஒரு acid. Okay, it should contain H plus ions. Okay, so having molar concentration of H plus ion. Okay, 1 molar concentration இருக்கணும். So concentration என்னன்னா 1 molar concentration. இது எல்லாமே already starting ல சொல்லி இருக்கு.
So hydrogen gas and 1 bar pressure la pass பண்ணிட்டே இருக்கு. Okay, so pressure is continuously bubble through the solution at the temperature 298 Kelvin. So இது வரைக்கும் clear ஆ ஜீவா? It acts as anode as well as cathode. Okay, when you consider hydrogen electrode will act as cathode as well as anode. Okay, anode cathode என்ன act பண்ணும் because இதோட என்ன ஆனாலும் if it is anode, if it is cathode, என்ன இதோட potential is actually 0. Okay, potential என்னன்னா 0 தான். Okay, anode ஆனாலும் okay, cathode ஆனாலும் okay, அதோட potential என்னன்னா 0 தான். Okay, clear? Okay, then I will give you already இதுதான் she electron already question வந்திருக்கு. Then we are moving to electrochemical series. Okay, so she ஓட பேசிஸ்ல தான் standard hydrogen electrode ஓட பேசிஸ்ல தான் என்ன electrochemical series. Okay, electrochemical series draw பண்ணியிருக்கு. Okay, electrochemical series arrange பண்ணியிருக்கு. Okay, ஜீவா clear அல்ல? Okay, clear. So electrochemical series arrange பண்ணியிருக்கிறது. Okay, so electrochemical series arrange பண்ணியிருக்கிறது எதோட பேசிஸ்ல standard hydrogen electrode she ஓட பேசிஸ்ல தான். Okay, so it is based or it is the arrangement of various species based on their standard reduction potential. Standard reduction potential தான் எல்லாமே இருக்கு. அந்த standard reduction potential ஓட ஆர்டர்ல தான் இருக்கு. பட் இது எதோட பேஸ்ல பண்ணியிருக்கு she. Okay, one sideல she எடுத்திருக்கு. Okay, one sideல she எடுத்திருக்கு, another sideல இந்த electrode எடுத்திருக்கு. Okay, so இதோட yes tell me. So இதோட difference தான். Okay, இதோட difference என்ன வரும்? இதோட செல்லோட difference ஓட order. Okay, செல்லோட difference orderல தான் என்ன இந்த standard reduction potential எழுதி இருக்கு. Okay, standard reduction potential ஓட basisல arrange பண்ணியிருக்கு. I hope இது வரைக்கும் clearன்னு நினைக்கிறேன். Standard reduction potential ஓட basisல arrange பண்ணியிருக்கு. Okay, இது வரைக்கும் okay தானே? Then we are moving to application. Ma'am, one doubt கேட்கணும்டா. So tell me, what is your doubt? Tell me. So first one, application of electrochemical series. Application of electrochemical series. So first one, to compare the relative oxidizing and reducing powers. So நமக்கு என்ன calculate பண்ணலாம்? Relative oxidizing and reducing power calculate பண்ணலாம். Okay, relative oxidizing and reducing power calculate பண்ணலாம். So greater the reduction potential, more easily the substance undergo reduction. Suppose in a higher reduction potential ஆயிருச்சுனா, so it's very important guys, எல்லா pointsமே important தான் இதோட basisல. Okay, இந்த points ஓட basisல you can expect questions and முன்னாடி இந்த points ஓட basisல question வந்திருக்கு. Okay, it's a PYQ topic. Okay, so here greater the reduction potential, suppose higher reduction potential இருந்தா more easily the substance undergo reduction. Okay, more easily the substance undergo reduction. Easier reduction நடக்கும். Okay, that is it is stronger oxidizing agent. Okay, it is stronger oxidizing agent. So I will write again. Okay, greater reduction. Okay, more reduction. So I will write. Okay, simple I will write here. Okay, so first point என்னடா? Okay, so greater the reduction potential, so I am writing more reduction potential. So reduction potential
more easily substance undergo reduction. Easily reduction, easy reduction. Okay, so you can expect easy reduction. Okay, that is, it is a strong oxidizing agent. So that it is a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. Oxidizing agent. So I will tell you. So in the full read pandradhukku badala ipdi paakam. More reduction potential value, easily reduction will happen. It is a strong oxidizing agent. Okay, I hope it's clear. For example, so F2 acts as the strongest oxidizing agent, and I will show you the image, okay, of this chemical series. Okay, so first male enna F2 irukku, keed enna irukku, lithium irukku. Okay, so here you can see this is the standard reduction potential. Okay, this is the standard reduction potential. Down the group, standard reduction potential decreases. Okay, down the group, standard reduction potential increases. So that means increasing strength of reducing agent. Okay, increasing strength of reducing agent. So here, so down to mala pokumbodhu, increasing strength of oxidizing agent. So fluorine F2 is a strong oxidizing agent, and lithium is a weakest oxidizing agent, and lithium is the strongest reducing agent. Okay, strongest reducing agent. So here I will tell you more reduction potential. More reduction potential yarukku irukku? More reduction potential yarukku irukku? Fluorine ku irukku. So more reduction potential fluorine ku irukku. So more reduction potential fluorine ku irukku. So it will undergo reduction. Okay, it will easily undergo reduction. It will easily undergo reduction. So it is a strong oxidizing agent. I hope it's clear. I hope it's crystal clear. I am good. How are you? Study sphere. I forgot your name. I know you, but I forgot your name. Samyukta. So F2 acts as the strongest oxidizing agent. Okay, F2 enna strongest oxidizing agent act pannum. Why? Because adoda reduction potential is more. Okay, reduction potential is more. Okay, it is the strongest oxidizing agent. Reduction potential is more. Easily it will undergo reduction. Okay, nice. Then agent and lithium Li plus ion act as the weakest oxidizing agent. So Li plus enna weakest oxidizing agent act pannum. Why? Because adoda reduction potential is very less. Okay, it's negative. Okay, it is very less. So it is the weakest oxidizing agent. Then we are moving to next point. To compare the relative activities of metals. Metals or relative activities. Okay, more reactive, less reactive. Guess my district. Guess my district. So greater the oxidation potential. So oxidation potential enga greater arukum? Down the series. Okay, down the series the oxidation potential greater arukum. So I will write oxidation greater or more oxidation potential. More oxidation potential. Okay, more oxidation potential of metal. More easily it can lose electron. Appo enna nadakkum? More easily it can lose electron. So easier, obviously more oxidation potential nu sonna enna easier electron lose panna mudiyum. Okay, oxidation is losing of electron. Okay, oxidation potential is more means it will lose electron easily. So I will write lose electron easily. Okay, easily, and hence greater is the reactivity. Hence reactivity is greater. Reactivity is more. Okay, reactivity is more. Okay, so more oxidation potential. I think Coimbatore or Chennai. Correct. I am from Coimbatore. My native is Kerala. Now I am in Coimbatore.
Coimbatore. How do you know? How do you know? So more oxidation potential. So what will happen? Lose easily electron. Lose electron very easily. So what will happen? Reactivity is more. Okay. Greater reactivity. Okay. So as the result, a metal with lower standard reduction potential can displace metal with higher standard reduction potential. So lower standard reduction potential இருக்கிற metals என்ன higher standard reduction potential இருக்கிற metals displace பண்ண முடியும். Okay, so lower, so here you can see lower standard, okay, lower standard reduction potential can displace metal with higher standard reduction potential. Okay, metal with higher standard reduction potential from their salt solution. Okay, from their salt solution. I hope it's clear. Okay, for example, I will give you one example. So this is copper and this is test tube. Okay, zinc, CuSO4, and copper, ZnSO4. So, idhula edu correct? Which one is correct? Which one nada? Edu. So, idhula edu correct? First one na second one na? Idhula edu correct nada? Ida correct or ida correct? One or two or which one? Which one displaces zinc, or zinc displaces copper or copper displaces zinc? Which one is correct? Zinc displaces copper or copper displaces zinc. So again I will tell you, lower standard reduction potential displaces higher standard reduction potential element. Okay. So if you want, I will show this image of, not image, standard electrode potential series. Okay, come on, tell me. So here I will show you copper inga irukku, copper inga irukku. Okay, this is copper and zinc. So, and this is the reduction potential. Okay, copper order reduction potential is 0.35 and zinc order reduction potential is 0.76. So if you want, lower reduction potential metal will displace a higher reduction potential. This question not in electrochemistry, that came in my BTS exam. I watched your MCQ solving session for reading. Okay, thank you so much. I'm so happy. So, what is DTS exam? What is DTS exam? DTS exam is DTS exam. So happy, so happy. Just seeing your today's DTS paper, Institute. Okay, nice. I'm so happy. Tester. Okay, so here you can see lower reduction potential will displace higher reduction potential. So that means lower reduction potential will displace higher reduction potential. So that it will form ZnSO4 plus Cu. Okay, plus Cu to plus or plus Cu. Okay, ZnSO4 plus Cu it will form. So lower
reduction potential. Here you can see zinc reduction potential value is minus 0.76. Okay, and what is the reduction potential of copper? That is 0.34. Okay, yes. So it is lower reduction potential value. So lower reduction potential metal displaces higher reduction potential value metal. So it is also very easier now. So this will react, this will not react. Okay. Okay. Yes. So I hope it's clear. So this is correct and that one is wrong. Okay. Then third one, to calculate the standard EMF of any electrochemical cell. Daily testing. Okay. Okay, nice. Details. Okay. Nice. So, to calculate the standard EMF of any electrochemical cell. Okay. Any electrochemical cell in a standard EMF calculate pandradhukku. So, standard EMF calculate pandradhukku. Okay. That means I will write E0 cell value. Standard EMF. We will write E0 cell value. So, E0 cell value eppadi calculate pannum? So, standard reduction potential of the reduction half cell minus standard reduction potential of oxidation half cell. Okay. So, that's the third point. Okay. That's the third point. I hope it's clear. This is clear. Yadachi doubt irukka? Yes. Anju is saying yes, dead end displaces copper, ma'am. Yes, correct. Ma'am, can you explain again? Yen Anju? Anju, yedhu explain pannanum? Hey, so then some important points are there. Okay. So higher the reduction potential, greater is tendency to gain electron and undergo reduction. Greater tendency to undergo reduction. The tendency act as oxidant. The tendency to act as cathode. Okay. So that is higher the reduction potential. Okay. Greater is tendency to gain electron, the tendency to undergo reduction, the tendency to act as oxidant, the tendency to act as cathode. Okay. So next is higher the oxidation potential, greater is the tendency to lose electron, the tendency to undergo oxidation, the tendency to act as reductant, the tendency to act as anode. Okay. So next, this is also keep it in mind. Okay. So this is important point. The top to bottom along the electrochemical series. Top to bottom. Standard reduction potential decreases and the tendency of undergoing reduction decreases and the tendency of acting as oxidizing agent decreases and tendency to act as cathode decreases. Metal below H2O can replace H2 from water. Okay, from water. Metal below H2 can displace H2 from acid. Metal in the bottom of the electrochemical series can displace a metal above it is formed in salt solution. Reactivity of metal increases and reactivity of non-metal decreases. So I hope it's clear. So idu important na. So ninga in the points padichu vechukonga. So then I will give you questions. Okay, I will give you questions. I think you all are ready for that. Guys, are you ready for the questions? So here is the first question. I will give you time.
So tell me what is the correct answer? Thank you, ma'am. Ma'am, just by seeing your lecture, I attended today's DTS paper at my institute. Okay. Daily test. Ma'am, I did my crash course at Vedanta Coimbatore. So, I am a YouTube faculty. So, எங்களுக்கு different batch இருக்கு. Okay, so we have different batch. Okay, one veterinary batch இருக்கு. So, Jiva is saying. So, yes. So, guys, so description la poi paatha, you can see here. So, you can see here. Join free veterinary bridge course. So, அது இந்த நீங்க இப்ப பாக்குற கிளாஸ் இருக்குல்ல, சோ அதோட ஃப்ரீ கோர்ஸ். ஓகே, சோ உங்களுக்கு அங்க இருந்து என்ன கிடைக்கும்? ஜாயின் ஃப்ரீ வெட்டரி பிரிட்ஜ் கோர்ஸ்ல சோ லாகின் பண்ணா, சோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. ஓகே, பை நவ் அண்ட் ₹0 பை நவ் கொடுத்து நீங்க உங்களோட ஃபோன் நம்பர் என்டர் பண்ணா யூ கேன் சி என்ன ப்ராப்பரா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு இல்ல யூடியூப் வேண்டாம், சோ செஷன் தனியா பார்க்கணும்னா டோன்ட் வரி, ஆப்ல போய் டைரக்டா பார்க்கலாம். இல்லனா இதுல உங்களோட நம்பர் கொடுத்தா சோ யூ வில் கெட் செப்பரேட் செஷன். ஓகே, யூ வில் கெட் question after the session. ஓகே, இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இமிடியட்லி உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். சோ சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சோ here you can see free bridge course. Okay, and guys, NEET Veterinary 4.0 லான்ச் பண்ணிருக்கு. சோ இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி என்ன உங்களோட ஃபேவரட் மாஸ்டர் டீச்சர்ஸ் தான் அதுல டீச் பண்ணுது. சோ மீ, லெரின் மேம், கோபிகா மேம் தான் டீச் பண்ணுது. சோ ஹியர் யூ கேன் சி வெற்றியில யூ கேன் சி கிளிக் பண்ணும்போது எஸ், சோ பிரைம், இன்ஃபினிட்டி அண்ட் இன்ஃபினிட்டி பேட்ச், இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் பேட்ச். So guys, நீங்க ரெடினா இன்ஃபினிட்டி பேட்ச். I will prefer infinity or infinity. மேம் எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஆஃப்லைன் லைக் ஃபீல் வேணும் ஆன்லைன்ல, பட் ஆஃப்லைனோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் ஐ எம் நாட் ஓகே வித் தட். ஸோ டோன்ட் வரி டா. ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் பேட்ச் இருக்கு. ஸோ யூ வில் கெட் ஒன்-on-one மென்டர்ஷிப் அண்ட் யூ வில் கெட் PTM மீட்டிங்ஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் complete offline like feel in online batch. So that is veterinary infinity plus batch. Okay, infinity oda speciality enna? So infinity oda speciality enna na, you will get infinity plus you can make n number of questions from a single topic. Okay, but n number of questions you can make from a single topic la irundhu lots of questions create pannalam, and you can do maximum questions pannalam, and if you want you can make DPP. Okay, daily practice sessions questions ellame prepare பண்ணலாம். இல்லனா உங்களுக்கு நோட் வேணும், சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு லைக் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவான நோட் வேணும், இல்லனா எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் ஒரு நோட் வேணும்னா டோன்ட் வரி. சோ இங்க ஒரு ப்ராப்பர் AI இருக்கு. சோ இந்த AI ஓட ஹெல்ப்ல யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் நோட்ஸ். ஓகே, சோ எஸ் ஒரு ப்ராப்பர் நோட். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஷீட் வேணும், சோ டைரக்டா பிசிக்கல்ல ஃபார்முலா ஷீட் இல்லனா நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் மட்டும் வேணும். சோ டோன்ட் வரி. சோ பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில நேம்டு ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா ப்ராம்ப்ட் கொடுத்தா இட் வில் கிவ். ஓகே, சோ கம்ப்ளீட் நேம்டு ரியாக்ஷன். சோ அண்ட் கைஸ், திஸ் AI is completely based on completely based on NCERT textbook. Okay, இது complete NCERT textbook ஓட பேசிஸ்ல தான் எல்லாமே கரெக்டா வரும். ஓகே, where it is scheduled for live class அடா எங்க இருக்கு? ஓகே, so yes, ஜீவா I'm சொல்லிருக்கு which is the most reactive metal among the following. Which is most reactive metal? So if you want, I will show you which is most reactive metal. Iron, எதெல்லாம் மெட்டல் இருக்கு? அயன் இருக்கு, அயன், ஜிங்க், சில்வர், லித்தியம். அயன், ஜிங்க், சில்வர், லித்தியம். ஐரன், ஜிங்க், லித்தியம்,
lithium, 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 and வேற ஏதோ மெட்டலும் இருக்குல்ல, iron, zinc, silver, lithium. Silver is also there, na? Silver is also there. So, which is more reactive element? Which is more reactive metal? எந்த metal more reactive ஆ இருக்குடா? He is saying, Jiva is saying iron. Are you sure iron dana correct? So if you want, here also you can see reactivity high, and when you consider Zn and Cu, which one is more reactive? So reduction potential கம்மியா இருந்தா it will displace as more reactive and metal. Okay, so top to bottom reactivity க்கு என்ன நடக்கும்? Tendency to undergo reduction, tendency to act as oxidizing agent, tendency to act as cathode. Metal reactivity of metal increases. Yes. Okay, reactivity down the top to bottom வரும்போது down the side ல என்ன நடக்குதா? Okay, என்ன நடக்குது? Reactivity increase ஆகுது. Okay, reactivity increase ஆகுது. So reactivity maximum எங்க இருக்கு? லிதியத்துக்கு. Clear ஆடா? So the correct answer is lithium. Is it clear now, Jiva? So here you can see, so top to bottom reactivity of metal increases. So we know that lithium எங்க இருக்கு? Top bottom side ல தான் இருக்கு. So reactivity increases. Then next I will give you another question. Come on guys. Reduction potential of ions are given below. The correct order of their oxidizing power. Reduction potential of ion is given. Some ions are given below. So here you can see reduction potential. So the correct order of their oxidizing power. So now already பண்ணிருக்கு. So if you want, I will show you reduction potential, oxidizing power. Okay. More reduction potential, easily reduction நடக்கும், strong oxidizing agent. Okay, strong oxidizing agent. So if you want, I will write here. Nada. More reduction potential, easily reduction நடக்கும், strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So tell me, come on yaar. Answer சொல்லுங்கடா. Answer என்ன வரும்? Answer என்ன வருது? Answer என்ன வருது? Answer என்ன வருது? Jiva, I'm waiting for your answer. Jiva அப்போ போயாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Jiva, I'm waiting for your answer, okay? I'm waiting for your answer.
Come on guys. இதோட ஆன்சர் என்னடா? So நீங்க ஆன்சர் சொன்னா மட்டும் தான் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनல போகும். ஓகே. Yes, very good, Jiva. Jiva answer is, your answer is this. Okay, let me check. Okay, so so more reduction potential. So I am writing more reduction potential order. Okay, so that is BrO4 minus. Okay, more reduction potential. அதோட ஆர்டர்ல எழுதுறேன். ஓகே, Br அதுக்கப்புறம் யார் வருது? more IO4 minus and ClO4 minus and BrO4 minus IO4 minus ClO4 minus. Okay, so BrO4 minus more reduction potential, easily reduction நடக்குது. Oxidizing agent is more. So oxidizing agent, strong oxidizing agent. So என்ன கேட்டிருக்கு? So here oxidizing power. Strong oxidizing agent means what is strong oxidizing power இருக்கும்? Strong oxidizing power. Okay, strong oxidizing power இருக்கும். So this is the correct order. So correct order னு சொல்லும்போது, yeah, correct answer is option 2. Very good. Correct. Correct. Then I will give you another question. Come on. Come on guys, come on. இதோட ஆன்சர் என்னடா? We are saying 2. Standard hydrogen electrode has a zero potential. Yes, standard, yes, because hydrogen can be most easily oxidized. The electrode potential is assumed to be 0. Hydrogen has only one electron. Hydrogen is the lightest element. No, we are assuming already correct, Jiva. So, ipo clear illa, she clear illa. So, we are assuming that it is 0. So, correct answer is 2. Okay, very good. And I will give you another question. Come on. Come on, please. Come on. I think. Okay. So what is the question? I want to check the question. So out of copper, Ag and Fe, the metal which can displaces all other metal from their salt solution. Okay. So you are saying in a metal solution, I think third one. What is third one? Zinc. Zinc, copper. So I will tell you. Okay. Just நீங்க என்ன பண்ணனும் இது in the order actually by heart பண்ணனும். Okay, zinc, copper, iron. Okay, zinc, copper, iron. So zinc, copper, iron, silver. Zinc, copper is also there. Okay, zinc, copper, iron. So what is the correct answer? You can say that
So Ag இருக்கு. So copper இருக்கு. So this is iron, this is zinc. Now tell me the answer. Now tell me the answer. Now tell me the answer. Yes, very good. That is correct. Now it is correct. Okay, now it is correct. The correct answer is zinc. Okay, correct answer is zinc. So down the group, okay, top to bottom வரும்போது like என்ன reactivity increases. So zinc ஓட மேல தான் silver இருக்கு, copper இருக்கு, iron இருக்கு. So silver zinc can replace lesser reactive elements. Then we are moving to EMF of the cell. Okay, so what is EMF of the cell? What is the meaning of EMF of the cell? Hello Sushmita. Hello. So everyone quickly mark the attendance. Okay, I will check. I want to see 15 plus likes. Okay. I want to see 50 plus likes. Come on, guys. Yes. So EMF of the cell. Cell potential is the difference between electrode potential. Okay, cell potential is the difference between electrode potential. That means electrode potential means reduction potential. Okay, electrode potential na sollumbodhu like oxidation potential agala illana reduction potential agala. Okay, so oxidation potential agala illana reduction potential agala. So the cell potential is the difference between the electrode potential of the cathode and anode. Okay, of cathode and anode. Okay, so it is called cell electromotive force. Okay, it is called cell electromotive force. Okay, it is called the cell electromotive. So normally we can call electromotive force, that is EMF. Okay, electromotive force of the cell when no current is drawn to the cell. Okay, so it is called electromotive force if the cell when no current is drawn through the cell. And here you can see this is cell potential na sollu illana electromotive force. Okay, cell oda potential. Okay, total anode and cathode irukra cell oda potential. Okay, அது calculate பண்றதுக்கு actually 3 different equations இருக்கு. So E cell is equal to E reduction side la irukkiradhu. Okay, E cathode, E reduction. Okay, oxidation and reduction irukku. E reduction cathode minus E reduction anode, and E cell is equal to E reduction cathode plus E oxidation anode, and E cell is equal to E oxidation anode minus E reduction cathode. Okay, so oxidation, yes. Okay, so this is very important. So this actually EMF of the cell. Okay, standard electrode potential. Okay, electrode potential, this is standard EMF. Okay, standard electrode potential. How we will calculate standard electrode potential? Same equation da, same equation. Here it is electrode potential, there it is standard electrode potential. Okay, here it is standard electrode potential. So standard electrode potential ஆகும்போது normally E cell னு சொல்லுவோம். Standard electrode potential ஆகும்போது normally எப்படி நாம ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம்? E naught cell னு தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். Okay, E naught cell னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம். Okay, next is Nernst equation. Next is Nernst equation. What is Nernst equation? Nernst equation for electrode potential. Nernst equation for electrode potential. So Nernst equation normally இதோட derivation ஒன்னும் உங்களுக்கு தேவையில்லை, just final equation தான் தேவை. Okay, so consider electrode reaction. Okay, so here you can see Mn plus will accepting N electron and it's forming M solid. Okay, M solid state la change ஆகுது. Okay, metal ஆ convert ஆகுது. So electrode potential at any concentration is given by எதாச்சும் concentration ல இருக்கிற electrode potential. Okay, E is equal to E naught minus RT divided by NF Ln concentration of M divided by concentration of Mn plus. Suppose ஒரு equation இருக்கு, என்ன equation என்னடா? M n plus is accepting n electron gives M. Clear? So Mn plus is accepting n electron and is forming M. Okay, M metal form ஆகுது. So E is equal to E naught minus RT divided by NF Ln
concentration of M divided by concentration of Mn plus. Clear? So you know that. So or normally, ennada idu actually ennada idu. So this is actually reaction coefficient. Okay, reaction coefficient Q. So Q at any point, okay, Q nu solumbodhu Kc nu solumbodhu at equilibrium. Q nu solumbodhu at any point, okay, reaction nadakra edachu oru point la. So it will become concentration of M. That means concentration of product divided by concentration of reactant. Okay, so concentration of product, that is M, divided by concentration of reactant, that is Mn plus. So here inga enna irukda ln da irukku, okay, ln da irukku. So we can convert this ln to log. So ln log convert pannalam, okay, ln log convert pannalam. And one more thing, so here you can see M is solid, okay, M ennada solid la da irukku, okay, M ennada solid state la da irukku. So when you consider solid oda concentration edukumbodhu, solid oda concentration we can take it as 1, we can take it as 1. So I can write it as E is equal to E naught minus RT divided by NF ln 1 by concentration of Mn plus Mn plus. Okay. So here I can write it as ln. So ln we should convert to log convert பண்ணனும். Okay, ln எப்படி convert பண்ணனும்டா? Log convert பண்ணனும். So how we will convert to log? So E naught is equal to minus 2.303 RT divided by NF ln and log I. So multiplying with the 2.303. So log 1 by concentration of Mn plus. Okay. So next ennada? So we know that R is, what is the value of R? R is a universal constant. Temperature is 298 Kelvin. And when you consider N means number of electrons. Okay, evlo number of electron transfer agudhu. And what is F? F means Faraday. Okay, F means Faraday's constant. So then it will become. So I am writing this equation again. E cell is equal to. Okay, E cell is equal to. So எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ கொடுத்திருக்கு, R க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்கு, D க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்கு, F க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்கு. 2.303 வெச்சு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0.0591 divided by N log 1 by concentration of Mn plus. Okay, so E is equal to 0.0591 divided by N log 1 by concentration of N plus 1. Sorry, Mn plus. Okay, so இதுதான் இங்க இருக்கு. So இதெல்லாமே வேல்யூ கொடுத்திருக்கு. So E is equal to E naught minus 0.091 divided by N log 1 by concentration of Mn plus. Okay, I hope இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன். So now question like என்ன important ஆன equation is this. This is the important equation. Okay da? இதுதான் important equation. So I hope it's clear. So here you can see. So reduction and reduction. Okay, here reduction, E naught reduction minus 0.0591 divided by log concentration of M divided by concentration of Mn plus, and same reduction state divided by oxidation state, product divided by reactant. So Mn plus increases, E red increases. Okay, so here we know that Mn plus value increase ஆகும்போது what will happen? E red will also increases. I hope இது வரைக்கும் clear னு நினைக்கிறேன். This is Nernst equation. Okay guys, this is Nernst equation. Then we are moving to hydrogen electron. இது வரைக்கும் clear ஆ?
Okay. Next, we are moving to next concept, that is hydrogen electrode. Okay. Hydrogen electrode. What is hydrogen electrode? Consider the electrode reduction in hydrogen electrode. Okay. Reduction in hydrogen electrode. So, reduction in hydrogen, reduction is oxidation is losing of electron, reduction is gaining of electron. So, simple hydrogen electrode case we can write it as H plus, okay, is accepting electron. So, one electron is accepting. So, we know that H2 will form, okay. So, in hydrogen, just a hydrogen element, it is unstable. So, H2 will form. So, balance you can write it as half, okay. For any electrode, okay, hydrogen order, for hydrogen electrode order value, okay. For any electrode reaction, so any electrode reaction, we can write E reduction side equal to E naught red minus 0.0591 divided by N log concentration of M divided by N plus. So hydrogen order case we can write it as and one more thing. For hydrogen order standard electrode potential, we know that hydrogen order standard electrode potential is 0. Okay, do you remember? So, now first standard hydrogen electrode of hydrogen is standard hydrogen electrode. Okay, so E naught value. Okay, standard hydrogen E naught value, so it will become 0. And then E is equal to E naught 0 minus 0.0591 divided by N. N here you can see how many electrons are transferring. One electron than transfer aguthu. So we can, if you are writing divided by 1 in the same value so you can write a log concentration of H2 raised to 1 by 2 divided by concentration of H plus. This is the hydrogen electrode or the potential. EMF. I hope either way you clear na. Okay. So next is at 1 bar pressure. Okay, at 1 bar pressure or 1 atm pressure, standard condition. So guys, we know that here you can see that hydrogen. So here in the hydrogen gas formula. Okay, hydrogen gas formula. Okay, hydrogen gas formula. So instead of concentration, we can write Kp. Okay, instead of concentration, we can write in a partial pressure order cases we can write. Okay, partial pressure order cases நமக்கு இது write பண்ண முடியும். So I am writing here R is equal to minus 0.0591 divided by 1 log concentration of க்கு பதிலா we can use pressure. Okay, pressure தான் யூஸ் பண்ண முடியும் because here guys it is gas. Okay, gas னு சொல்லும்போது we can't use concentration, we will use partial pressure. Okay, gas ஓட கேஸ் வரும்போது normally we will use gas ஓட கேஸ் வரும்போது partial pressure தான் யூஸ் பண்ணணும். So log, so partial pressure you can take it as 1 divided by what? So partial pressure inga already கொடுத்திருக்கு. Pressure is 1 bar pressure. Okay, 1 atm or 1 bar pressure. So you can write 1 divided by concentration of H plus. Okay, concentration of H plus. Correct dana? Yes. Okay. So log, okay, log 1 by H plus nu சொல்லும்போது என்ன? Minus log. You guys, you know, minus log concentration of H plus nu sonna, that is pH. Okay, minus log concentration of H plus is pH. So here also you can write it as E red reduction. Okay, is equal to minus 0.0591 log this will become pH.
this will become pH. And this is reduction, this is oxidation. Okay, if you are considering oxidation is equal to this minus will become plus 0.0591, same pH. Clear allada? Clear alla? Okay. What is schedule for live class? So yes, உங்களுக்கு classes இருக்கும். Okay, classes இருக்கும். I will give you one question and I will give you some time. Okay, I will give you time also. You can try this question. So I will give you one question. Try பண்ணுங்க. Okay. I will give you, so in the question, like கொஞ்சம் complicated question தான், but I will give you time. I will give you 5 minutes. Four minutes. Okay, I will give you 4 minutes. Timer la 4 minutes da set பண்ணிருக்கேன். I will give you 4 minutes. Come on, try பண்ணுங்க.
Now, G was saying 4. Let me check. I also don't know. What is you are saying 1? Okay. Let me check. I also don't know. Okay. So I hope it's clear, Alada. So we can start. So the pressure of H2 required to make the potential of water. Potential of water H2 electrode is 0. Pure water at 2. The pressure of H2 required to make a potential of H2. So guys, we know that E cell value enada? E cell value equation enada? E cell equation enada? So it's very simple. E cell is equal to E cell is equal to naught minus 0.0591 divided by before that I just want to write the equation. Okay, first I will write the equation. So what is the equation? The equation then we know the value of n. So it's very simple. H plus is accepting electron to form H2. So balance பண்ணும்போது we know that 2 electron. So here it is 2. Okay, here it is 2. Correct? Yeah. So what is the E naught value? So we can write not E naught value. E cell equation another. E cell is equal to Jeevan is saying now 1. Okay. So E cell value is equal to E naught minus 0.0591 divided by எவ்வளோ electronல change வந்திருக்கு n is equal to 2. Okay, now n is equal to 2. I'm writing 2 log concentration of H2 divided by concentration of H2 we can't write because it's in gaseous form la dhaan irukku, so that we can write a partial pressure of H2 divided by, so here is the concentration la dhaan eludha mudiyum, so we can write down numeric denominator la H2 no H plus square. Okay, H plus square. So for this is the hydrogen standard electrode, the pressure of 298 Kelvin da irukku, pure water. So if it is pure She ஆனதுனால E naught value என்னடா 0. E naught value become 0. So பாக்கி என்ன எழுதலாம்? E naught value 0 ஆயிடுச்சு. Then we can write okay, so I am writing E is equal to minus 0.0591 divided by 2 log concentration of instead of concentration you can write it as pH2 partial pressure divided by concentration of H+. So the pressure of H2 is required to make the potential. Electrode potential is also H2 electrode 0 already. Here also we should make enada H2 oda electrode potential 0 ஆகணும், அதுதான் question. Okay, H2 oda electrode potential enada 0 ஆகணும். So இது 0 ஆகணும்னா, so I am writing here
0. Okay, இது 0 ஆகணும்னா இங்க என்ன சேஞ்ச் வரணும்? So obviously இது கம்ப்ளீட்டா 0 ஆகணும். இது கம்ப்ளீட்டா எப்படி 0 ஆகணும்? குட் ஈவினிங். எஸ், குட் ஈவினிங். So இது கம்ப்ளீட்டா எப்படி 0 ஆகணும்? Tell me. இது கம்ப்ளீட்டா 0 ஆகணும். இது கம்ப்ளீட்டா எப்படி 0 ஆகணும்? அதுதான் என்னோட क्वेश्चन. இது கம்ப்ளீட்டா எப்படி 0 ஆகணும்? pH இருக்கு. So ஹைட்ரஜனோட கான்சென்ட்ரேஷன் நமக்கு தெரியாது. ஹைட்ரஜனோட கான்சென்ட்ரேஷன் எது வந்தா இங்க 0 ஆகும்? ஹைட்ரஜனோட கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும். பியூர் வாட்டர். ஓகே, பியூர் வாட்டர் தான். So பியூர் வாட்டர்னு சொல்லும்போது we can write it as 10 raised to, so we can write it as 10 raised to minus 7 square. Okay, 10 raised to minus 7 square. அது வரைக்கும் போடலாம். So instead of that we can write minus 0.0591 divided by 2 log pH2 divided by 10 raised to minus 40. அப்போ இங்க 0 ஆகணும்னா இப்படி வரணும். Log will also become 0. Yes, அது 0 ஆகணும். எப்படி 0 ஆகணும்? So எப்படி 0 ஆகும்? அதுதான். So log 1 தான். Okay, log 1 is equal to 0. Okay, அப்போ log 1. Okay, so I will tell you log 1 இருந்தா, okay, log 1 இருந்தா we can write it as 0. Okay, so இது கம்ப்ளீட்டா, okay, இது கம்ப்ளீட்டா என்ன 0 ஆகணும்? 0 ஆகணும்னா so here log 1 is actually 0. So log 1 எப்படி வரும்? Yes, so in the partial pressure of hydrogen 10 raised to minus 14 ஆயிடுச்சுன்னா, okay, minus 14 ஆயிடுச்சுன்னா we can write. Okay, so I am writing here minus 0.0591 0.0591 divided by 2 log 10 raised to minus 14 divided by 10 raised to minus 40. 10 raised to minus 40. So இது கம்ப்ளீட்டா என்ன 1 ஆயிடுச்சு. Okay, so not this. இது கம்ப்ளீட்டா 1 ஆயிடுச்சு. Okay, this it will become 1. அப்போ log 1 is equal to 1 ஆயிடுச்சு. 0. log 1 is equal to 0. So இது கம்ப்ளீட்டா 0 ஆகும். So என்ன வரணும்? So the pressure என்ன 10 raised to minus 14 வரணும். Okay, 10 raised to minus 14 வந்தா it will become 0. Okay, it will become 0. I hope இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். I hope இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். So I will give you one homework question. Oh, it's very simple question. So இது homework ஆ எழுதலாம். Okay, இது homework ஆ பண்ணலாம். So next. So இது ஒரு important point. Change in reduction potential during dilution. Okay, delta E redox reaction. Okay, reduction is equal to 0.0591 divided by n log number of dilution. Okay, number of dilution. Change in reduction potential during dilution order time. So you can write number of dilution. Next is Nernst equation for cell potential. Okay, Nernst equation for cell potential. It is also very easy. So I will explain this. Okay, I will explain this. Nernst equation for a cell reaction. So here you can see a simple cell irukku. Simple reaction irukku AA plus BB giving CC plus DD. So here you can see what is actually reaction coefficient Q nu solumbodhu we know that it is in a product and a C and D la. So concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. Okay, clear? So the reaction coefficient. So E cell is equal to E naught cell minus RT NF ln C raised to C into D raised to D divided by A raised to A and Q. Okay, reaction coefficient Q. So this is our normal equation.
So log change பண்ணிட்டு ln change பண்ணிட்டு log ஆகும்போது we will multiply with the 2.303. So 2.303 R3 divided by NF பாக்கி எல்லாமே same. Okay, next stepல என்ன நடக்குது? R, T and F constant. So அது எல்லாமே substitute பண்ணும்போது you will get 0.0591. Okay, so பாக்கி எல்லாமே same. E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N log concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A into concentration of B raised to B. So E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by N log, what is this? The concentration of product. Divided by, what is this? This is reactant. So concentration of reactant. Okay. So for a cell, okay, so here எல்லாமே எழுதும்போது நாம assume பண்றேன். Okay, so this reaction என்னடா equilibriumல இருக்கு. Okay, so this reaction at equilibrium. Okay, you can see in the reaction at equilibrium, then it will become. Okay, then it will become. So then it will become this complete. Okay, E cell will become, if this reaction in equilibrium, E cell will become 0. Okay, E cell will become 0. So at equilibrium, E cell is equal to 0 and idanna Kc மாறும். So நமக்கு எப்படி எழுதலாம்? E naught cell is equal to 0. Okay, instead of 0.0 we can write it as E naught cell is equal to 0.0591 divided by N log Kc. You can write it as E naught cell is equal to 0.0591 divided by N log Kc. Equilibrium constant. Okay, Kc is equilibrium constant. Okay, you can write it Kc. Kc means, so at equilibrium point. Okay, at equilibrium point, E cell will become 0. Okay, E cell will become Chandresh. Yes, so E cell will become 0. So yeah, it already எழுதியிருக்கு. So இது வரைக்கும் clearன்னு நினைக்கிறேன். So yes. So I will give you 15 minutes break. Okay, இது வரைக்கும் clear இல்லடா? So இது வரைக்கும் clearனா, so ஒரு சின்ன break, நீங்க போய் dinner சாப்பிடுங்க. So I hope இது வரைக்கும் clear. So இதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன படிக்கிறதுக்கு இருக்கு? Gibbs free energy இருக்கு and Gibbs free energy, quantitative aspects of electrolyte. Okay, electrolyte எல்லாமே இருக்கு. Okay, I think we can finish around 10 o'clock. 10:30 ஆகும்போது finish பண்ண முடியும். Okay, okay.
എടാ 50 ലൈക്സ് അടിച്ചോ? So everyone mark your attendance. We are moving to next topic, that is electrochemical cell and Gibbs free energy change. Okay. Okay. So I hope it's clear. இது வரைக்கும் clear நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் clear நினைக்கிறேன். Then we are moving to next topic, electrochemical cell and Gibbs free energy change. So what is Gibbs free energy change? That is minus delta G is equal to minus NFE. Okay. So when you consider delta, okay, so this is delta G is equal to minus NFE cell. Okay. So I am taking work done consider பண்ணும்போது இது negative இங்க வரும்போது delta G is equal to NFE. So when you consider G naught எடுக்கும்போது standard Gibbs free energy எடுக்கும்போது delta G is equal to minus NFE naught. Okay. So this is the value. Okay. So note, E cell is intensive property. What is intensive property? Intensive property is independent of mass. Okay. Independent of mass, matter and size. Okay. So an extensive property that is dependent on matter. Okay. That is dependent on matter and size. Okay. So here you can see when you consider E cell consider பண்ணும்போது E cell is actually, it is intensive property. So that is independent of mass. Okay, independent of mass and size. And delta G is an extensive property. Okay, Gibbs free energy என்னடா ஒரு extensive property தான். So extensive property means it is dependent on mass. Okay, so if the concentration of all the reacting species is unity, okay, when you consider not G naught வரும்போது standard Gibbs free energy, E naught வரும்போது that is standard electron potential or standard E cell. Okay, so you can write it as unity. எல்லாமே unityல எடுக்கும்போது we can consider E cell is equal to E naught cell. Okay, E cell என்ன E naught cell மாறும். So delta G naught is equal to minus NFE naught. Okay, so next என்னடா, so here we know that இதுக்கு value கொடுத்தா, okay, value கொடுக்கும்போது you will get delta G naught is equal to minus RT ln K. So ln change பண்ணிட்டு என்ன இது பண்ணும்போது, okay, so I will write here delta G naught is equal to minus RT ln K. Okay, so you can write it as delta G is equal to delta G naught is equal to minus RT ln nama enna first log convert panna porom. So then it will become minus 2.303 RT ln ku badala log you can write K. So we know that this value, okay, RT log K amaru. Okay, so next keep it in mind, if E cell is equal to positive. Okay, suppose E cell is equal to positive nu sonna delta G ennada, delta G is actually negative. So the cell reaction is spontaneous. Spontaneous means it will work. Okay, in external energy level electricity is produced. Obviously idoda byproduct na electricity. So when you consider E cell is equal to negative, E cell negative agumbodhu delta G value will become positive. So the cell reaction is non-spontaneous. Electricity is consumed. So E cell is equal to 0.
delta G is equal to 0 at equilibrium. So it is spontaneous, it is non-spontaneous. Okay. Then next I will give you one question. You can write the answer. Okay. Come on, guys. So write the answer. Come on, come on. Come on. So I will give you timer. Come on, guys. 2 minutes. So easy algebra. Log will also become 0. Okay. And the last question, Alada. So the question we can write, which of the following statement is correct? E cell and E0 cell are cell of E0 cell. Delta G of cell reaction both are extensive property. No. So E cell and delta G of cell reaction both are intensive property. No. E cell is an intensive property while delta G is extensive property. Is correct. E cell is an intensive property and delta G it is extensive property. Okay, so correct answer is option 3. Okay, option 3. Next is concentration of cell. Okay, next is concentration of cell. I want to finish this. Okay. So yes, next concentration of cell. So concentration of cell nu sollumbodhu concentration cell are those. So normally nama ennada concentration cell consider பண்ணும்போது அங்க matter தான் transfer ஆகும். Okay, matter தான் transfer ஆகும். Okay, so EMF la electron move ஆகுது. Okay, but inga you can see here you can see matter தான் transfer ஆகுது. Okay, concentration cell are those in which EMF arises not due to any chemical reaction. So chemical reaction நால இல்ல இங்க EMF form ஆகுறது chemical reaction நால இல்ல. So due to transfer of matter from one half cell to other. Okay, one half cell to other because of difference in the concentration. So inga enna concentration matter oda change da irukku. So illama chemical reaction ella matter oda change. Okay, so inga EMF produce agadhukku reason enna matter oda change. Okay, matter inga change agudhu, matter inga transfer agudhu. Okay, next is electrolyte concentration cell. Okay, electrolyte concentration cell. So when you consider concentration cell, already solirukku matter da inga enna transfer agudhu. Okay, matter da inga transfer agudhu. So here you can see electrode. Okay, so the same material. Okay, same material are dipped in two solution of same electrolyte. Okay, same material enna dip பண்ணிருக்குது same electrolyte la. Okay, same electrolyte la, but enna irukku different concentration. The electrolyte oda concentration is different. So here you can see cell representation Zn, Zn2 plus concentration irukku C1, Zn2 plus oda concentration, and second is Zn2 plus is forming Zn. So Zn2 plus oda concentration irukku. Okay, so here
concentration E cell is equal to 0.0591 divided by n log C2 divided by C1. What is C2 divided by C1? Concentration. Okay, C2 divided by concentration. Suppose, okay, so if C2 is greater than C1, okay, C2 is greater than C1, it will become positive. Okay, so that means E cell is positive and we can say it is in forward direction, right? So when you consider opposite, okay, here you can say platinum hydrogen, okay, hydrogen or concentration direct illana pressure, okay, pressure the partial pressure the so here also hydrogen or partial pressure. So E cell is equal to 0.591 divided by 1 log C2 divided by C1. So here we can say that just opposite nadakudhu, okay, concentration irukku. So C2 divided by C1, same C2 divided by C1. So C2 divided by C1. But here C1 is greater than C2. Okay, here C1 is greater than C2. Okay, C1 is greater than C2. So then E cell will become negative. Simple mathematical concept. Okay, simple mathematical concept. Okay, then we are moving to electrolytic cell. So electrolytic cell same electrolyte anode and cathode dip pannirukku. So external like what battery connect pannirukku. Okay, so electrolysis, the process of electrochemical change or discharge of ion. Okay, discharge of ion of the electrolyte by passage of electricity through its molten or aqueous state. Okay, either molten state illana aqueous state okay. So here molten state illana aqueous state so cathode is negative, here anode is positive. When you consider electrochemical cell anode is negative, cathode is positive. Okay, so anion goes to anode. Anion obviously goes to anode and cation goes to cathode. And oxidation occurs, anode oxidation, cathode reduction. So increasing order of tendency to undergo deposition of cation. So cation deposition increasing order da irukku. So like jaasti irukkiradhu gold ku da, kammi irukkiradhu Li+. Okay, lithiyathukku da kammi irukku, jaasti irukkiradhu gold. Okay, then here I will tell you another one. Quantitative, next topic. Okay, next very important topic. Quantitative aspects of electrolyte. Okay, electrolyte order quantitative aspects. Okay, so first one here you can see Faraday's constant may be defined as the quantity of charge present in one mole of electrons. Okay, so what is Faraday? So ninga normally Faraday. What is actually Faraday's constant? So 1 mole of electron order charge da Faraday. Okay, Faraday means 1 mole of electron order charge da Faraday. So we know that 1 mole of electron means 6.022 into 10 raised to 23. So what is the charge of 1 electron? That is 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, so when you consider charges, so minus irukum. Okay, so if you multiply 1.6 into 10 raised to minus 19 into 6.022 into 10 raised to 23, you will get 96488. That round பண்ணும்போது தான் 96500 ஆமாறுது. இங்க போச்சு 96. அது almost நம்ம என்ன round பண்றோம். Okay, 1 Faraday is equal to actual value is 96488 தான். But அது round பண்ணும்போது you will get 96500. Okay. So Faraday's constant may be defined as the quantity of charge required to deposit 1 gram. What is another? This is first definition. What is first definition? So Faraday's constant means 1 mole of electron order charge. Okay, 1 mole of electron order charge. Okay, so that's Faraday first. And second definition, Faraday's constant may be defined as the quantity of charge required to deposit 1 gram equivalent of a substance. Okay,
So required to deposit 1 gram equivalent of a substance. Okay, I hope it's clear. That is Faraday constant. Next is Faraday's first law of electrolysis. Okay, Faraday's first law of electrolysis. So first law, okay, I hope Faraday constant and ipo clear illa. So normally now Faraday constant nu sollu. Faraday constant oda first definition is 1 mole of electron oda charge is actually 9488 da. So adu round off பண்ணும்போது தான் 96500 ஆகுது. இல்லனா Faraday constant is defined as the quantity of charge required to deposit 1 gram equivalent substance. So 1 gram equivalent substance deposit பண்றதுக்கு தேவையான charge. Okay, 1 gram equivalent substance deposit பண்றதுக்கு தேவையான charge. Okay, so two definition இருக்கு. Okay, then we are moving to Faraday's first law. What is Faraday's first law? It is very easy. W directly proportional to Q. So what is W? What is Q? So the amount of substance deposited or liberated is directly proportional to, okay, amount of substance liberated or deposited is directly proportional to, or displaced is directly proportional to the quantity of charge. Okay, quantity of electricity passed through the electrolyte. Quantity of electricity. Okay, quantity of charge. Okay, quantity of charge. So I will repeat again. So W means, what is W? So that is, we can say that W is electrolytic proportional quantity of electricity, that is Q. Okay, substance. Okay, substance or weight. Okay, substance or weight. Okay, it's very simple. Substance or weight. The amount of substance deposited or liberated at an electrode is directly proportional to the quantity of, Q means quantity of electricity or charge. Okay, Q is charge and this is W is weight. So if I am increasing charge, okay, so charge current na increase பண்றேன், அப்ப என்ன, like என்ன இங்க இருந்து deposit பண்றேன் இல்லனா liberate பண்றேன், quantity, okay, matter ஓட quantity என்னடா high ஆகும், high charge கொடுத்தா, high electricity கொடுத்தா. Suppose நான் low electricity கொடுக்கிறேன், so இங்க இருந்து deposit ஆகுறேன் இல்லனா liberate ஆகுறேன், என்ன deposit ஆகுற இல்லனா liberate ஆகுற matter அந்த quantity இருக்கும்ல, so அந்த mass, okay, அது கம்மியா இருக்கு. If I am giving less charge. Hello ma'am, dreamy girl. You are dreamy girl. Hello dreamy girl. I am dreamy girl. Ada Prashant Sagar. Nana dreamy girl. Then who are you? Okay, so இதுக்கு different equations இருக்கு. Okay, W proportional to Q and W proportional to Q. So proportionality constant introduce பண்ணனும். So W is equal to ZQ. What does Z means? Here electrochemical equivalent. Okay, this is electrochemical equivalent. Then W is equal to FIT divided by F. So EIT divided by F and W is equal to MIT divided by FP. So different equations irukku, ella equations ume important da. So this is Faraday's first law. So that is weight is directly proportional to, or deposited, or the deposited amount of substance deposited or liberated is directly proportional to charge. Okay, quantity of charge. It's very simple. Okay, so next Faraday's second law. So same quantity of electricity is passed through different electrolyte. Okay, so same quantity of electricity is passed through different electrolyte. Different electrolyte use பண்ணிட்டு same quantity of electricity pass பண்ண போறோம். Okay, when same quantity electricity என்னன்னா, so இங்க யூஸ் பண்ணது electricity vary ஆகுது. Okay, electricity vary ஆகுது. இங்க நாம என்ன பண்ற, electricity same electricity use பண்ணது. Okay, same electricity use பண்ணது. So here you can see when same quantity of electricity is passed through different electrolyte, okay, through different electrolyte connected in series. Okay, எப்படி connect பண்ணிருக்கு, series wise ல connect பண்ணிருக்கு.
when the masses of the substance liberated at the electrode are in the ratio of their chemical equivalent mass. For example, so same quantity lana enna irukku so na apply பண்றேன் electricity. So இது series wise la connect பண்ணிருக்கு. Okay, series wise la connect பண்ணிருக்கு. But இங்க equivalent mass கம்மியா இருக்கு. இங்க high equivalent mass. Okay, low equivalent mass, high equivalent mass. So suppose நான் same energy, same electricity apply பண்ணும்போது what will happen? So same electricity இங்க என்ன இருக்கு, mass கம்மியா இருக்கு. அப்ப இங்க இருந்து தான் high deposition and liberation நடக்கும். Okay, இங்க தான் high deposition and liberation நடக்கும். So here equivalent mass is high. Equivalent mass is high means if you are applying same பாக்கும்போது இங்க என்ன இருக்கும், high equivalent mass இருக்கிறதுல இங்க deposition and liberation நோட quantity கம்மியா இருக்கும். Okay, clear? So W proportional to E. Okay, what is E? What is E? W means when same equivalent mass. Okay, when same quantity of electricity is passed through the different electrolytes connected in series, then masses of the substance liberated at the electrode are in the same ratio of chemical equivalent mass. So chemical equivalent mass is directly proportional to quantity of electricity. So W1 divided ratio எடுக்கும்போது W1 divided by W2 is equal to E1 divided by E2 because it's directly proportional. Okay, they are taking the ratio. Next, இது வரைக்கும் clear ன்னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next topic, electrolytic conductors. Okay, electrolytic conductors. Okay, I hope it's clear. Electrolytic conductors. Hi, Thambi. So electrolytic conductors. What is electrolytic conductor, Nada? What is electrolytic conductor? Come on, any answer? What is electrolytic conductor? Come on guys, நீங்க இத already படிச்சிருக்கோம். Electrolytic conductors. It is very simple. Electrolytic conductors னு சொல்லும்போது நம்மளோட நார்மல் என்ன electrolytes இருக்குல்ல, so அதுதான் electrolytic conductors. So electrolytic conductors are substances that allow the passage of electricity through their molten state or they are in aqueous state. Okay, either aqueous state இல்லனா molten stateல இருக்கும்போது அது என்ன, அந்த சொல்யூஷன் என்ன, அந்த லிக்விட் என்ன, அந்த electrolyte என்ன, electricity conduct பண்ணும். Okay, that is electrolytic conductors. Okay, that is electrolyte. Okay, so when you consider NaCl, Na plus and NaCl minus ions இருக்கு. So அந்த ions என்ன, electricity conduct பண்ணும். Okay, so they are also called electrolytes. Okay, so already சொல்லிருக்கல, so it is called electrolytes. இதுதான் என்னடா, electrolytes. So the flow of current through electrolytes is due to movement of ions. So when you consider ஒரு metal rod இருக்கு, so metal rod ல யாரு electron conduct electricity carry பண்றது, electrons தான் electricity carry பண்ணும். So when you consider electrolyte, so electrolyte ல யாரு electricity carry பண்ணும்டா, so who will carry the electricity? It's very simple, அது ions தான். Ions will carry electricity. Okay, ions will carry electricity. Ions will carry electricity. Okay, so the flow of current through electrolyte is due to the movement of ions. Okay, ions oda movement naala da anga enna form agirudhu, flow of current. Okay, flow of current ku reason. So electrolytic conductors is generally low. Okay, so conductivity enna low ah irukku. Okay, electrolyte oda, okay, electrolyte oda conduction generally kammiya irukku because solution thane, appo generally kammiya irukku idoda conduction.
So electrolytic conduction increases with increase in temperature. So if you are increasing temperature, so what will happen? The conduction will also increases. Example is acid, base and salt. Okay. Okay, acid, base and salt. So next is non-electrolyte. What is non-electrolyte? So substance which do not conduct electricity either in their molten state லயும் electricity conduct பண்ணாது, அதோட aqueous state லயும் electricity conduct பண்ணாது. That is non-electrolyte. For example is sugar solution, alcohol, ethanol, glucose. So இது எல்லாமே என்ன non-electrolyte க்கு example தான். Electrolyte க்கு acid, base, salt எல்லாமே example. Okay. So next we are moving to electrical resistance. So we are starting, guys. We are starting. Okay. Electrical resistance. So before that, I will give you one question. No. Yes, one second. So நீங்க like என்ன ohms law already நீங்க ohms law படிச்சிருக்கீங்கல. So ohms law, what is ohms law? Ohms law என்னன்னு சொல்லுங்க. Drink water and come. Okay. Okay. First one is electrical resistance. What is electrical resistance?
ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ இருக்குல்ல, இல்லனா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குல்ல, சோ அத ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. ஓகே, அத ஓப்போஸ் பண்ணுது. தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ். சோ here you can see அதோட யூனிட் is actually ohms. ஓகே, அதோட யூனிட் என்னடா ஓம் தான் அதோட யூனிட். So here you can see resistance of a conductor is its opposition to the flow of electricity. So electricity ஓட flow oppose பண்றது தான் என்ன electrical resistance. resistance oppose பண்ணுது. ஓகே, so electricity ஓட flow oppose பண்ணுது. ஓகே, அதோட யூனிட் என்னடா அதோட யூனிட் is ohm. ஓகே, so there is one law, that is Ohm's law. ஓகே, Ohm's law ல என்ன சொல்லிருக்கு? Ohm's law state that at constant temperature, அப்ப temperature constant. Okay, at constant temperature the potential difference. So I am writing here potential difference, that is V. Potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Okay, so that means potential difference is directly proportional to current. Okay, potential difference is directly proportional to current னு யாரு சொல்லிருக்கு? Ohm's law ல Ohm சொல்லிருக்கு. Ohm, this is scientist name. Okay, I think around 10 o'clock. So I think எனக்கு இந்த complete இந்த செஷன்ல இந்த complete chapter finish பண்ணனும், அதுதான் என்னோட aim. So potential difference is directly proportional to current flow. Okay, so current. Okay, so here you can see flows constant at constant temperature. The potential difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through it. Okay, so V proportional to I. So இங்க என்ன வேணும்னா ஒரு proportionality constant introduce பண்ணனும், that is RI. So what is equal? Okay, equal. So what is R? What is R? R is equal to V by I. Okay, what is R? R is equal to V by I. Okay, what is R? R is actually resistance. Okay, this is resistance. This is resistance. Resistance. Okay, so where I is the current strength. Okay, I என்னடா current strength. V is the potential difference. What is V? V is potential difference. And R is the resistance of the conductor. Okay, R is the resistance of the conductor. Conductor. Thus, resistance of the conductor is the ratio of potential difference across the conductor to the current flow through it. Okay, so what is the resistance? Resistance means it is the ratio of potential difference across the current conductor to the current flowing through it. Okay, current flowing through it. Okay, I hope it's clear. Okay, so it's very simple. So இங்க என்னடா R is equal to V by I. V is potential difference and I is current flowing through it. Okay, so what is resistivity? Next term is resistivity. Okay, so first நம்ம என்ன படிச்சிருக்கு? Resistance. Okay, this is resistance. R is resistance. So what is resistivity? Resistivity means resistance of a conductor is directly proportional to, when you consider resistance of a conductor, conductance is directly proportional to length of the wire and area inversely proportional to area of cross section. Okay, so resistance is directly proportional to length of that wire and inversely proportional to area of cross section. So you can write R is equal to இங்க என்ன introduce பண்ணிருக்கு? ஒரு constant, that is என்னடா கட் ஆயிடுச்சு. Rho cut ஆயிடுச்சு. Rho. So R is equal to rho L by A. Okay, yeah. இப்போ என்னோட last brain cell
brain work agudhu. Okay, so R is equal to rho L by A. Okay, rho L by A. So rho L by A. Okay, R proportional. So what is rho? What is rho, guys? What is rho? Bro madri rho. So rho is specific resistance. Okay, rho is specific rho is specific resistance, or we can say resistivity. Specific resistance or resistivity. We know that IUPAC, okay, recommended the use of term resistivity over specific resistance. So specific resistance badala you can use this resistivity. Okay, IUPAC la proper அப்படிதா சொல்லி இருக்கு. Okay, அவங்க அப்படி சொல்லும்போது நாம அதுதான் ஃபாலோ பண்ணியே ஆகணும். So NCERTயும் IUPAC தான் ஃபாலோ பண்ணுது. So நாமளும் அது so you guys are NEET students. So NEET students definitely என்ன IUPAC சொல்லுதோ அதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும். Okay, yes, NKD, hello. So this rho is actually resistivity, or we can say specific resistance also. So when you can consider here area of cross section is, okay, area of cross section is, I am taking 1 centimeter cube. Okay, 1 centimeter cube square, and length is actually 1 centimeter. Okay, length is 1 centimeter, area of cross section is 1 centimeter square. Then it is 1 allada, ellame 1 ஆயிடுச்சு. Then R will become, resistance will become resistivity. Okay, resistance will become resistivity. எப்போ resistance will become resistivity? Length unity ஆகும்போ, area of cross section unity la வரும்போது this resistance will become resistivity. What is resistance? Resistance is opposite, it opposes the electric flow. Okay, electric flow oppose பண்றது. Okay, electricity oppose பண்ற இதுதான் resistivity, resistance. So what is resistivity? Resistivity means resistance, or where rho is the constant called specific resistance. So rho nu சொல்லும்போது or resistivity nu சொல்லும்போது, so இதுதான் full. Okay, இது full-ஆ இருக்கு. So R proportional to L by A. So L ல இருந்து we know that R is equal to rho. Okay, rho L by A, constant. Okay, constant தான், that is specific resistance or resistivity. Then we are moving to அதோட units தான். So we know that resistance ஓட unit என்னடா? Resistance ஓட unit ohm. So resistivity ஓட unit என்ன? Ohm centimeter. Okay, ohm centimeter தான் resistivity ஓட unit. Okay, therefore specific resistance or resistivity may be defined as the resistance offered by conductors of unit length and unit area of cross section. So what is specific resistance? Specific resistance is maybe defined as the resistance offered. Okay, resistance offered by a conductor. Okay, ஒரு conductor offer பண்ற resistance. Okay, resistance எப்போ unity length and unit area of cross section இருக்கும்போது. Okay, unit area and unit length cross section இருக்கும்போது. So unit resistance resistivity is ohm centimeter, unit of resistivity. Okay, so SI unit of resistivity is ohm meter. Okay, ohm meter, centimeter வரும்போது அது மீட்டர் ஆகும்ல SI unit ல. So ohm meter. Then we are moving to electrical conductance. So electrical conductance G இல்லனா C னு தான் denote பண்ணும். Okay, G இல்லனா C னு தான் denote பண்ணும். Okay, so electrical conductance. So what is electrical conductance? It's very simple. Okay, so it is reciprocal of resistance. Okay, reciprocal of resistance. What is resistance then? So tell me, what is resistance? Resistance order equation enna? Resistance order equation. Do you remember resistance order equation? Come on guys, come on guys.
So we know that, right? G, we can take G, okay? G is equal to 1 by R. So what is R? My question is, what is R? Come on guys, what is R? It's very simple. R is, we know that R is V by I, and here R is rho L by A. Rho L by A. Okay. R is rho L by A. So I'm writing here R is rho L by A. So what is 1 by R? So G is equal to 1 by rho A by L. That's inversely proportional or reciprocal. Inversely proportional or reciprocal. So 1 by rho into A by L. Or we can write it as A by rho L. Okay, A by rho L. Okay, so this is actually conductivity. Okay, this is actually conductivity. Okay, this is conductivity, where R is the resistance of the conductor, and here guys reciprocal of resistance. Okay, reciprocal of resistance na conductance. So what is the unit of resistance? Resistance oda unit is actually O. Appo conductance oda unit enna? Conductance oda unit we can write it as ohm inverse. Ohm inverse. Okay, ohm inverse. Illana we can write OHM. Ohm. This is ohm. OHM. So OHM ku badala we can write it as MH. Okay, MH. I hope it's clear. Idu varaikum clear ah? I hope it's clear. Okay. So in the ohm inverse nama eppadi koopnom? Cement. Okay. Idha enada? Cement. Okay. I hope idu varaikum ungalku clear ah irukku nenikiren. Then we are moving to specific conductance, that is kappa. Specific conductance, kappa. Specific conductance. What is specific conductance? Resistance of reciprocal of resistivity. Okay, reciprocal of resistivity. That is actually specific conductance. Okay, reciprocal of resistivity is specific conductance. Kappa. So kappa is resistivity. What is resistivity? So we can write. So this is conductance. Okay, specific conductance. Kappa is equal to 1 by specific resistivity nu solumbodhu, that is rho. Okay, rho. Okay, so 1 by rho. So what is the value of rho? Do you remember value of rho? Value of rho. Do you remember what is rho value? So நம்ம already rho value inga calculate பண்ணி வச்சிருக்கேன். Rho value versus rho value. Yeah. Here, tell me what is rho value. This is resistivity. So what is rho? Here what is rho? So rho is equal to R in 1 by R into 1 by R kira L inga A by L rho. A by L rho. Okay, A by L rho. So A by L rho. So here I am writing A by L R1. Okay. A by L R. A by L R the more. By L R. A by L R. A by S. Rho is equal to we are taking R by no. R A by M. Okay, R A by M. So here I am writing same ada inga irundhu rho oda value enna varum? Rho is equal to
rho is equal to, that is electrical conductivity. So from here we can write rho is equal to, rho, what is rho? Rho is equal to R into A by L. Okay, R into A by L. So I am writing here R into A by L. R into A by L. Okay, அதுதானே கரெக்ட் தான் கிடைச்சிருக்குல்ல. ஏதோ மிஸ்டேக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கே. 1R. Just a second. So rho value. What is rho? இங்கே ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். R value 1 by lambda. R is equal to rho by L. 1 by rho value. So நாம இங்க rho value calculate பண்ணனும். Rho value இங்கேயும் calculate பண்ணலாங்க. இன்ன calculate பண்ணல. Yeah. So what is rho da? What is rho? So R into L by A. So what is rho here? What is rho here? You can take R L by A. R L by A. Yeah, correct. R L by A தான் வரும். Okay, R L by A. So R L. So here I am writing rho is equal to R L by A. Correct? Yes. So either reciprocal da. Kappa is reciprocal of rho. So reciprocal of rho nu சொல்லும்போது kappa is equal to A by RL. Okay, A by RL. Correct? Correct le. RA வருது. எங்கேயோ ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ண மாதிரி இருக்கே. Let me check. V proportional to I. V proportional to I. V is equal to RI. R is equal to E by I. Resistance. Okay. V by I is equal to R. Next நாம என்ன calculate பண்ணிட்டேன்? Here R proportional to L by A. So R equal to rho L by A. So what is rho? Rho is equal to RL by A. RL by A. This is rho. Correct? Rho is told. Rho is here. Rho is, so inge L varum. Inge A varum. So this is correct only. Rho is equal to R into L by A. R L by A. R. Yes. Next, conductance. So conductance nu சொல்லும்போது conductance of conductor is reciprocal of resistance. What is the resistance? 1 by R போட்டா போதும். So R is equal to rho into L by A. Okay, that is resistance. Resistance is equal to rho into L by A. Rho into L by A. What is resistance? Resistance equal to rho into L by A. Yes. Rho into L by A. Yes, correct. Rho into L by A. Correct. இங்கே போட்டிருக்கு. Rho into L by A ohm. So 1 by rho. This 1 by rho is equal to, you can write it as 1 by rho is equal to 1 by rho is equal to 1 by rho என்னடா? 1 by rho is equal to, I can write A. So from here I want to calculate rho. So what is rho? Rho is RL divided by A. No. RA divided by L. RA divided by L வருது. RA divided by L வருது. correct இல்ல? இங்க போயிருக்கு. RA வந்திருக்கு divided by, no. RA வந்திருக்கு divided by L. அது correct. So it is
A by L into R. Okay, A by L into R வரும். So R. Suppose இது எல்லாமே யூனிட்டில வரும்போது so இதுவும் area of cross section unity வரும்போது we will get G is equal to R. Okay, G is equal to R. We will get G is equal to R. Okay. Yes, G is equal to R கிடைக்குது. Okay, இங்கே அந்த பாயிண்ட் சொல்ல 7 resistance. Okay, அந்த பாயிண்ட் சொல்லல. So எல்லாமே யூனிட்டியா இருக்கும்போது area of cross section and length யூனிட்டில இருக்கும்போது G is equal to, that means electrical conductivity is equal to R. And next, specific conductance. Specific conductance, that is kappa is equal to specific conductance of conductivity is defined as the reciprocal of specific resistivity. So resistivity oda equation enna? Resistivity is our rho. So you can write enna? Mistake படுத்திருக்கு 1 by rho னு எழுதலாம். So 1 by rho எழுதி இருக்கு. So next என்ன பண்ணலாம்? So kappa is equal to rho oda value. We know that rho is equal to RL by A. Rho is equal to RL by A. So you can write it as 1 by rho is equal to A by RL. அது எப்படி வருது? Confusion. இங்கேயோ mistake. One by L by இது ஒன்னு L by Y. இங்க yes படிச்சாச்சு. So K is equal to K என்ன rho ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? So rho. Yes. So we know that kappa ஓட வேல்யூ என்னடா 1 by rho வருது. So 1 by rho னு சொல்லும்போது so you will get 1 by, that means L by RA வரும். Okay, L by RA வரும். So L by RA, K is equal to L by RA. So you can write it as K is equal to G into LA. Okay, G into LA. Okay, 1 by R னு சொல்லும்போது what is 1 by R? 1 by R எங்கடா? 1 by R எங்க போச்சு? That is 1 by R னு சொல்லும்போது 1 by resistance. Okay, 1 by resistance is actually G. Okay, 1 by resistance is actually G. That is conductance. Okay, 1 by resistance means reciprocal. That means reciprocal of resistance. So that is G, conductance. So you can write G into L by A. Okay, G into L by A வரைக்கும் reach ஆயிடுச்சு. So அதுக்கப்புறம் K is specific conductance or conductivity. So again என்ன G என்ன 1 centimeter length and A என்னடா 1 centimeter area of cross sectionல இருக்கும்போது K ஓட வேல்யூ என்ன? K will become equal to G. Okay, K will equal to G. Okay, clear. Okay, I hope it's clear. Then next is conductance of electrolyte solution. So இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னது ஒரு solid, okay, ஒரு metal rod ஓட conductivity தான். Okay, conductance, resistance, resistivity எல்லாம் சொல்லி இருக்கு. So
if you consider ഒരു electrolyte, okay, ഒരു electrolyte, that means aqueous solution இல்லனா என்னடா molten state la electricity conduct பண்ற solution. Okay, so அதோட conductivity நமக்கு எப்படி சொல்ல முடியும்? So this is very easy. Okay, so we can take it as 1 centimeter இருக்கிற 1 centimeter. So here you can see the conductivity of an electrolyte solution is conductance of 1 centimeter cube. Okay, 1 centimeter cube la ஒரு solution எடுக்கணும். Okay, ஒரு glass tube la ஒரு solution எடுத்துட்டு அதோட conductance என்ன? Okay, அதுதான் என்ன? Conductance of the solution. So specific conductance of a conductivity of a electrolyte solution is the conductance offered by the solution of 1 centimeter length, 1 centimeter length and 1 centimeter area of cross section. Okay, 1 centimeter area of cross section, or we can say that 1 centimeter cube. Okay, so 1 centimeter cube la irukra solution oda electrolytic solution offer pandra conductance. Okay, conductance da conductivity of the solution. Okay, so conductivity of a electrolyte solution is conductance offered for 1 centimeter cube solution எவ்வளோ conductance offer பண்ணது. So அதுதான் என்ன? Conductivity of an electrolytic solution. So we know that the term, okay, L by A, okay, length by area of cross section, already படிச்சிருக்கல. So length by area of cross section இங்க வரும்போது அது constant ஆ மாறும். Okay, so resistance is directly proportional to length by area. Okay, so here length by area will become G star. G star is constant for every different cell. Okay, so G star is constant. Okay, that is called cell constant. Okay, G star enna sollu? Cell constant da sollu. Okay, cell constant is constant for a particular cell. ஒரு particular cell க்கு அந்த cell constant என்ன? Constant ஆ இருக்கும். Okay, and conductivity is equal to conductance into cell constant. So G into G star. Okay, conductance solution, conductivity of a solution. Okay, conductivity of a electrolyte is equal to G into G star. Okay, then for two different electrolytes, so when you consider two different electrolyte in same conductivity, so ரெண்டோடையும் same conductivity இருந்தா K1 divided by K2 is equal to R1 divided by R2. அதோட ratio. Okay, I hope clear னு நினைக்கிறேன். Then we are moving to next factors affecting conductivity, electrical conductivity. எந்தெந்த factors electrical conductivity affect பண்ணும்? So first one is the electrical conductivity of an electrolyte solution depend upon the following factors. Okay, so first one is the nature of the electrolyte atom. So first one is so first I will tell you nature of electrolyte added. So எந்த மாதிரி electrolyte add பண்ணது? Okay, so எந்த மாதிரி இருக்கிற electrolyte இருக்கு? So maybe higher interionic attraction. Suppose higher ionic interactions இருந்தா என்ன? Electrical conductivity கம்மியா இருக்கு. Okay, lesser electrical conductivity. Higher ionic attraction இருக்குன்னா electrical conductivity less ஆ இருக்கு. So size of ion produced and their solvation. Size of ions. Okay, size of ion. Okay, size of ion means higher size na higher solvation of ion, lesser the electric conductivity. So higher solvation enna higher ஆயிடுச்சுனா conductivity என்னடா கம்மி ஆகும். Okay, then next the nature of solvent and its viscosity. Suppose viscosity higher viscosity இருந்தா electrical conductivity கம்மியாகும் because ions க்கு move பண்றதுக்கு ரொம்ப difficult ஆ இருக்கும் because it's ரொம்ப thick ஆ இருக்கும் the solution. Next is concentration of electrolyte. High concentration, low concentration எல்லாமே இருக்கு. Next is temperature. If temperature increases, okay, temperature increase பண்ணே இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? So obviously என்ன conductivity increase ஆகும். Okay, conductivity increase ஆகும். So temperature decrease ஆனா conductivity decrease ஆகும். Then next is molar conductivity.
So I will give you a 5 minutes break. 33, 43, 9:43. 10 minutes break. I will sit here, okay? Target like is there. I'm writing 50 likes.
Felix ஆயிடுச்சா? Right, we can start. So, molar conductivity and equivalent conductivity. So, what is molar conductivity? So, molar conductivity means it is the conductance offered by all ions produced by dissolving 1 mole, okay, 1 mole of an electrolyte in solution. So 1 mole electrolyte solution la dissolve பண்ணும்போது இல்லனா 1 mole ல இருக்கிற ions, okay, so ions offer பண்ற conductivity, okay, so it is the conductance offered by all the ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte. So 1 mole of electrolyte dissolve பண்ணும்போது so அதுல இருக்கிற ions எவ்வளோ conductance offer பண்ணும் அதுதான் molar conductivity. So molar conductivity ஓட symbol is actually lambda m. Okay, so unit is ohm inverse centimeter square mole inverse, okay, or we can say centimeter square mole inverse. So இதோட equation தான் lambda m is equal to 1000 into k by molarity, okay, so where k is k oda kappa oda unit enna, we know that 7 centimeter raised to minus 1, okay, so next illana here 7 centimeter raised to minus 1 or lambda m is equal to kappa divided by 1000 into molarity. So unit you can see here. So next equivalent conductivity. What is equivalent conductivity? So equivalent conductivity means okay, so equivalent conductivity is defined as the conductance offered by ions, okay, எல்லா ionsum offer பண்ற conductance தான் for 1 gram equivalent of electrolyte in solution. So 1 equivalent gram or 1 gram equivalent of electrolyte solution offer பண்ற, okay, அதுல இருக்கிற ions offer பண்ற conductance, okay, அதுல இருக்கிற offer 1 gram equivalent weight, okay, 1 gram equivalent of electrolyte offer பண்ற என்ன அதுல இருக்கிற ions offer பண்ற conductance, that is equivalent conductance. So equivalent conductance normally நம்ம lambda eq னு தான் represent பண்ணோம். So ohm inverse centimeters cube eq raised to minus 1 னு தான் represent பண்ணும். So இதோட equation is equal to lambda eq is equal to 1000 into kappa divided by normality. So இங்க you can see molarity, okay, here you can see normality. So eq is equal to lambda eq is equal to kappa divided by 1000 into normality. அப்படி ஒரு equation இருக்கு. So next is variation of molar conductivity. What is variation of molar conductivity? Conductivity of an electrolyte solution depends mainly on 3 factors. First one is nature of electrolyte. Second one is concentration of electrolyte. And next is temperature. Like high concentration, low concentration. So temperature increase panna conductivity will also increases. So weak electrolytes, strong electrolytes. So அதுதான், okay, concentration, high concentration, low concentration, and when you consider nature னு சொல்லும்போது like என்ன weak nature னு சொல்லும்போது strong electrolyte, weak electrolyte, okay, concentration னு சொல்லும்போது high concentration, low concentration, temperature னு சொல்லும்போது high temperature, low temperature. If temperature increases, conductivity will also increases. So variation of conductivity with the concentration, okay, variation of conductivity with the concentration. So here you can see specific conductance or conductivity of an electrolyte, okay, specific conductance or conductivity of an electrolyte solution decreases with the decrease in concentration. So என்ன concentration என்ன நீங்க increase பண்ணும்போது conductivity decrease ஆகும், okay, so specific conductance or conductivity of an electrolyte solution, okay, conductivity or specific conductance என்ன dilute again and again dilution increase ஆகும்போது conductivity என்னடா conductivity கம்மியாகும், okay, conductivity of an electrolyte solution decreases with the decrease in concentration of electrolyte. So
conductivity decreases with increase in dilution. So conductivity என்னடா decrease ஆகும், என்ன increase, நம்ம dilution increase பண்ணும்போது again and again dilute பண்ணும்போது conductivity will reduces. Why? Because ஒரு ஏரியால பார்க்கும்போது number of, okay, when you consider one area, okay, ஒரு ஏரியா கன்சிடர் பண்ணும்போது number of ions கம்மியாகும். Okay, area of cross sectionல number of ions கம்மியாகும். That is the reason. Okay, dilution increase ஆகும்போது conductivity will decreases. Why? Because ஒரு area consider பண்ணும்போது, if you are diluting again and again means if you are considering one area, ஒரு area consider பண்ணும்போது அந்த ஏரியால இருக்கிற number of ions என்ன கம்மியாகுது. Okay, number of ions என்ன கம்மியாகுது. Next is variation of molar conductivity with concentration. Okay, so அதில் இருக்கிறது first. Okay, first here you can see two type of electrolyte இருக்கு. So one is strong electrolyte, another one is weak electrolyte. So this KCl is a strong electrolyte and acetic acid is a weak electrolyte. Okay, so here you can see this is concentration versus molar conductivity. Okay, molar conductivity and concentration தான் இருக்கு. So when you consider strong electrolyte க்கு என்ன time முடியும் போது what will happen? So இதோட concentration, okay, molar conductivity and concentration என்ன ஒரு பாயிண்ட்ல ரீச் ஆகுது. Okay, that means we can say that lambda m. Okay, lambda m. So concentration என்னடா 0 ஆ மாறும். Okay, concentration will become at one point lambda m calculate பண்ண முடியும். So it will become என்னடா 0. For strong electrolyte such as KCl, the value of lambda m increases with dilution. So dilution again and again dilute பண்ணும்போது, so here you can see again and again dilute பண்ணும்போது lambda m is increasing. Concentration கம்மி ஆகுது. Okay, dilution நடக்கும்போது, okay, strong electrolyte such as KCl, value lambda m increases with dilution. Okay, so dilution increase பண்ணும்போது concentration கம்மி ஆகுது. So again என்னடா இங்க lambda m increase ஆகுது. Okay, lambda m increase ஆகுது. Okay, so it reach a certain limiting value. So last என்னடா இங்க ஒரு certain limiting value இருக்கு. So அங்க reach ஆகும். Okay, certain limiting value என்ன அது எந்த பாயிண்ட்ல? So infinite dilution pointல. Okay, at infinite dilution ல தான் என்ன it will approach to. Okay, so the value as concentration approach to concentration என்ன இங்க it will approach to 0. எப்போ concentration approach to 0? At infinite dilution ல you can see concentration will approach to 0. Okay, then the value of molar conductivity when the concentration approaches 0 is called molar conductivity at the infinite dilution of limiting molar conductivity. So this point இருக்குல்ல, so இந்த point தான் என்னடா limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity. So limiting molar conductivity means the value of molar conductivity when the concentration approaches to 0. Okay, so அந்த concentration அந்த approach பண்ற அந்த point இருக்குல்ல, so அந்த point தான் என்னடா limiting molar conductivity. So அதை எப்படி சொல்லலாம்? lambda m infinity. Okay, lambda m infinity ன்னு தான் சொல்லும். Okay, limiting molar conductivity. So in case of strong electrolyte, the value of lambda m infinity can be obtained from graph. So easier graph la irundhu we can calculate lambda m infinity oda value because concentration 0 approach agudhu. So adinala we can and the graph la irundhu namakku calculate pannalam. But in case of weak electrolyte, so weak electrolyte la what is happening? Dilution increase agudhu. So ஒரு point முடியும் போது lambda என்ன அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் மாதிரி ஏறுது. Okay, increase ஆகுது, ஒரு sudden increase. Okay, then இந்த graph என்ன exfoliate பண்ணும்போது so என்ன it will என்ன
it will infinity la da pogudhu. Okay, infinity la pogudhu. You can see here. Okay, nere pogudhu. Okay, straight up pogudhu. Infinity la pogudhu. So extrapolating graph. Okay, if you are extrapolating the graph, so what will happen? Adu infinity la pogudhu. Okay. Okay. So for weak electrolytes such as acetic acid, molar conductivity increases rapidly. Rapid increase agudhu with dilution. Dilution increase agumbodhu you can see a sudden hike or increase paaka mudiyudilla. But the plot la so lambda m against root c concentration is not linear. So it is not this is not linear. Okay, so it is linear illa. So adanal what we can't calculate. It is impossible to calculate lambda m infinity. Edoda lambda m infinity calculate panna mudiyadu. Weak electrolyte oda lambda m, okay, lambda m infinity calculate panna mudiyadu. Why? Because adula straight line or linear line illa. Okay, so adanal or curve maadhiri irukla. So adanal we can't calculate. Next appada yaru vandirukku Dibble-Huckel Onsager equation. So Onsager equation la one equation. So he introduced one equation. The general lambda m infinity of strong electrolyte. Strong electrolyte the relation da. Okay, lambda m is equal to lambda m infinity minus a root c. So what is lambda m? Lambda m concentration. Okay, molar conductivity. And molar conductivity at infinite dilution the lambda m infinity. And what is C? C is concentration. What is A? A is the constant. Okay, A is the constant which depend on the viscosity and dielectric constant. Okay, A is the constant which depends on the viscosity and dielectric constant. Okay, I hope it's clear. Idu varaiku okay nu nenikiren. அதுக்கப்புறம் தான் யாரு வந்திருக்கு கொலராஷ் வந்திருக்கு. ஓகே, கொலராஷ் ஒரு சயின்டிஸ்ட். ஸோ அவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ற லோ தான் கொலராஷஸ் லோ. ஸோ கொலராஷ் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஸோ கொலராஷ் லோ இஸ் வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஸோ கொலராஷ் லோல நாம என்ன நமக்கு தெரியும் லாம்டா எம் இன்ஃபினிட்டி எதோடது கால்குலேட் பண்ண முடியும்? ஸோ நமக்கு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டோடது கால்குலேட் பண்ணும். ஓகே, எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணும்போது அது ஸ்ட்ரெயிட்டா போகுது. ஓகே, அண்ட் அது ஒரு லீனியர் லைன் தான். ஸோ அதனால we can calculate lambda m infinity. But in case of weak electrolyte, okay, in the case of weak electrolyte what will happen? Lambda m infinity calculate பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அது என்னடா எக்ஸ்போலேட் பண்ணாலும் ஓகே எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணாலும் அது ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல போகுது. ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனா மேல போகுது. ஸோ அது கர்வ்டு லைன் தான். ஓகே, அது ஸ்ட்ரெயிட்டா மேல போகுது. பட் ஆக்சுவல் லைன் என்னடா கர்வ்டு கிராஃப் தான் இருக்கு அதுக்கு. ஸோ அதனால அங்க லாம்டா எம் இன்ஃபினிட்டி கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, லாம்டா எம் இன்ஃபினிட்டி கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹியர் யூ கேன் சி கொலராஷஸ் லோல at infinite dilution. Okay, at infinite dilution அதுதான் இங்க சொல்லிருக்கு. ஸோ அதுக்காக அங்க என்ன ஒரு equation introduce பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ எதோடது weak electrolyte ஓட lambda m infinity calculate molar conductivity at infinite dilution calculate பண்றதுக்காக. So molar conductivity at infinite dilution is equal to V plus lambda infinity plus V minus lambda infinity minus. So what is lambda plus and minus? Lambda plus and minus means molar ionic conductance of cation and anion. What is V plus and V minus? Number of cations and anions. Okay, so அதுதான் இந்த equationல இருக்கு. I hope இது வரைக்கும் clearன்னு நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? Then we can move to our last topic, that is batteries.
Okay, so we are going to start batteries now. So guys, are you there? So when you consider batteries, so batteries la mainly two type battery தான் இருக்கு. Okay, mainly two type battery இருக்கு. So one is primary batteries and another one is secondary battery. So primary battery na எப்படி அது we cannot be recharged. Okay, we can't recharge that. Okay, so just use and throw type. Okay, use பண்ணிட்டு அதை throw பண்ணலாம். For example, உங்களோட ரிமோட்ல இருக்கிறது and video gamesல இருக்கிறது and அந்த மாதிரி batteries. Okay, so watchல இருக்கும். So அந்த மாதிரி batteries தான் primary batteries. Okay, what is secondary battery? So secondary battery means அது recharge பண்ணிட்டு reuse பண்ணலாம். Okay, recharge, discharge எல்லாமே நடக்கும். Okay, charging and discharging தான் இருக்கும். Okay, so when you consider batteries, so batteries consider பண்ணும்போது இதுல மெயினா இருக்கிறது இதோட anode, cathode, electrolyte and some like when you consider charging and recharging la அதோட equation, anode reaction, cathode reaction, overall reaction. This is very important. Okay, இது நீங்க படிச்சே ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல. Okay, so and fuel cell இருக்கு. Okay, so fuel cell is different. Okay, fuel cell I will tell you what is fuel cell and all. Okay, battery consider பண்ணும்போது mainly primary battery and secondary battery. Okay, so next primary batteries. What is primary batteries? So this type of a battery becomes dead over. Okay, ஒரு time period க்கு அப்புறம் அது என்ன dead ஆகும். So throw பண்ண முடியும். So அது மாதிரி தான் ஒரு chemical reaction தான் இதெல்லாம் நடக்குது. அந்த chemical reaction stop ஆகும். Okay, ஒரு particular time க்கு அப்புறம். Okay, so அதுதான் இங்க நடக்குது. So அதுக்கு first example தான் dry cell. Okay, dry cell னு சொல்லும்போது so here you can see dry cell ஓட picture. So zinc இருக்கு, zinc will act as anode and here you can see என்ன carbon. Okay, carbon rod இருக்கு. So centerல அதுதான் cathode and Mn2 plus carbon black plus NH4Cl. Okay, so இதுதான் என்னடா electrolyte act பண்ணுது. Okay, so here I will tell you this is Leclange cell. So in this cell anode consists of zinc container. Anode la zinc container இருக்கு. Cathode is a graphite rod surrounded by powdered MnO2. Graphite rod னு சொன்னா அது கார்பன் தான்டா. So graphite rod surrounded by powdered MnO2 தான் இருக்கு. Okay, then next என்னடா next here you can see the space between the electrode is filled with the paste of NH4Cl and ZnCl2. So in the electrodes in between la enna irukku NH4Cl and ZnCl2. Okay, the reaction at electrode. So electrode la irukra reaction. So cathode reaction irukku, anode reaction irukku, neenga adu padiche aganum. Okay, so cathode reaction and anode reaction, oxidation state of Mn. Okay, changes inga enna irukku Mn oda Mn, here it is Mn plus 4 and here it is Mn minus 1 minus 2. So it is plus 3. Okay, so plus 3 தான் இருக்கு. So அதோட oxidation. So இந்த செல்லோட potential is almost 1.5. Okay, 1.5 volt தான் இந்த cell என்ன யூஸ் பண்ற, I mean produce பண்ற potential. And here you can see use transistor ல யூஸ் பண்றது, clock ல யூஸ் பண்ணது. Next is mercury cell. So mercury cell la here you can see gasket irukku, separator irukku, cathode irukku, cell can irukku. So lots of things are there. You should by heart what is anode, what is cathode. So anode is zinc, mercury and argon, and cathode is paste of mercury to
oxide and carbon. Okay, and electrolyte is moist based of KOH and ZNO. So either three things. Okay, anode, cathode, and electrolyte. This is very important. Then cell reaction. So anode order cell reaction, cathode order cell reaction, net reaction. This is also very important. Okay. So in the mercury cell produce பண்ற potential is almost 1.35. Okay, 1.35 தான் produce பண்ணும். And இதோட use normally hearing aids la use பண்ணும், some toys la use பண்ணும், and video cameras la use பண்ணும். So அதுதான். Okay. So next is lead storage battery. So lead storage battery, like here you can see, it is the most frequently used battery in a automobile. So normally automobile vehicles la use பண்ணும்ல. So vehicles la main use பண்றது இதுதான். Okay, main use பண்றது இந்த cell தான். Okay, normally use பண்ற cell இதுதான். So it consists of 6 voltaic cell connection இருக்கு. So 6 voltaic cell இருக்கு. So அது series wise la connect பண்ணி இருக்கு இந்த 6 voltaic cell. And 1 voltaic cell ஓட potential is actually 2 volt தான். So 6 voltaic cell னு சொல்லும்போது 12 volt இருக்கு. Okay, it is very important. So in each cell, anode is made up of spongy lead. So anode என்னடா spongy lead தான் இருக்கு, and cathode is a grit of lead packed with lead oxide. Anode, cathode important. Okay. Next, இதோட anode and cathode reaction is very important. And electrolyte is 38% H2SO4 acid. Okay. Okay. So reaction, anode reaction, cathode reaction, and net reaction. This is also very important. Okay. Chandra. Yes. Chandrasekhar. Yes. Anode reaction, cathode reaction, and net reaction ரொம்ப important. So next you can see recharging battery. Okay, இதோட recharging and discharging time la இருக்கிற reactions ரொம்ப important. Anode cathode reaction recharging time la என்ன நடக்குது, lead storage battery can recharge by connecting into external voltage connect பண்ணிட்டு தான் நாம என்ன recharge பண்ணும். So external voltage more than 12 volt ல இருக்கணும். அப்போ இங்க என்ன எல்லாமே opposite ஆகும். Okay, opposite direction ல complete reaction நடக்குது. Okay, opposite direction ல தான் complete reaction நடக்குது. So here you can see anode reaction, cathode reaction, recharging time la. So this is actually reaction during discharging time la irukkiradhu. Idu recharging time la irukkiradhu. Okay, this is also very important. Next, automobiles la use pannum and enga use pannadhu avlodha. Next, nickel cadmium cell. Nickel cadmium cell idu example da. So here also you can see what is anode, what is cathode, what is reaction. So nickel cadmium cell is very effective. Okay, கொஞ்சம் effective and long lasting cell தான் nickel cadmium cell, and it is little more expensive. Okay, so it is consist of cadmium anode, and cathode is made up of metal grid containing nickel 4 oxide, and these are immersed in KOH solution. Nickel cadmium cell has longer life இருக்கு. So manufacturing time it is quite expensive. Okay, so it is very expensive cell da. And here you can see overall reaction. Sorry. So here you can see overall reaction also. Okay, here you can see overall reaction, and idu produce pandra voltage is almost 1.4 volt da. Okay, 4 volt, 1.4 volt. Next, fuel cell. Fuel cell mainly இது என்னன்னா highly efficient ஆன cell. Okay, highly efficient ஆன cell, and fuel cell la fuel. So fuel யூஸ் பண்றது hydrogen, carbon monoxide, methane, C3H8. So இதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ற மெயினா யூஸ் பண்ற fuel cell. So fuel cell la நீங்க எவ்வளவு fuels கொடுத்துட்டே இருக்கு அவ்வளோ டைம் அவ்வளோ லாங்கரா அதுல இருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, so oxidation and reduction base பண்ணிட்டு தான் fuel cell work ஆகுது. So mainly important ஆன fuel cell தான் hydrogen oxygen fuel cell.
So here you can see இதோட cathode anode இருக்கு. So water இங்க fill பண்ணியிருக்கு. Okay. So water இங்க byproduct water கிடைக்கும். Okay. இங்க byproduct actually water தான். So anodeல இருந்து hydrogen like hydrogen gas கொடுத்துட்டே இருக்கு. And cathodeல இருந்து O2. Okay. இது ரெண்டுமே இங்க என்ன இருக்கு? இங்க aqueous NaOH தான் இந்த oxygen and hydrogen கொடுத்துட்டே இருக்கு. Okay. And இந்த செல்லுல எவ்வளோ டைம் நீங்க hydrogen and oxygen கொடுத்துட்டே இருக்கு at a temperature 525 Kelvin and 50 atm pressure. So அவ்வளோ டைம் ஓகே நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்குன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் பிரஷர் கண்டிஷனும் இருக்கு. ஓகே கொடுத்துட்டே இருக்குன்னா ஸோ உங்களுக்கு அங்க இருந்து எனர்ஜி கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஓகே ஸோ இது லாங் லாஸ்டிங் தான். அண்ட் இதுல நார்மலி பாக்கி எல்லாத்துலயுமே chemicals இருக்கு. ஓகே இதோட பை ப்ராடக்ட் இஸ் ஆக்சுவலி வாட்டர் அண்ட் தட் இஸ் a drinking water. ஓகே இட்ஸ் a drinkable water. So next so here you can see mainly நாம ஒரு thermal power plant எல்லாம் பார்த்தா அதுல just 40% தான் efficiency இருக்கு. But this இதோட efficiency fuel cellோட efficiency is almost 70% தான். Okay so here you can see anode and cathode reaction, overall reaction is there. And இது மெயின்லி யூஸ் பண்றது அப்போலோ ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு தான். அண்ட் இதுல இருந்த வர வாட்டர் ஆக்சுவலி ஐ டோல்ட் யூ நா இட்ஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தான். ஸோ அது நமக்கு கன்சியூம் பண்ண முடியும். அண்ட் இதோட எஃபிஷியன்சி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 70%. பாக்கி தெர்மல் எல்லாமே பார்க்கும்போது 40 தான் வருது. ஓகே நெக்ஸ்ட் corrosion. Okay guys, corrosion. So when you consider corrosion, slow என்ன இங்க நார்மலி ஸ்லோவா நடக்குது. ஓகே நார்மலி ஸ்லோ ரியாக்ஷன் தான், ஸ்லோ ப்ரோசஸ் தான், டைம் எடுத்து நடக்குது. So rusting of iron, tarnishing of silver and green coating you can see in copper எல்லாம். So அதுதான் it takes place in the presence of air and water. Air and water or acid ஓட presence ல தான் நடக்கும். It is a spontaneous process, electrochemical process. It's a spontaneous process னு சொல்லும்போது அதுக்கு external energy தேவையில்ல, அது அப்படியே நடக்கும். And என்ன it is a electrochemical process. Okay what is electrochemical process? Chemical reaction நடந்துட்டு அங்க இருந்து electricity produce பண்ணும். Okay so ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணலாம், electricity produce பண்ணலாம். So here you can see 1.23 volt. Okay so produce பண்றது anode reaction and cathode reaction is important. Overall reaction also you can see. So நம்ம resting prevent பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? First one is ஒரு barrier protection. First painting பண்ணலாம். Okay so இல்லனா அதுக்கு வேற ஒரு coating போடலாம், வேற ஒரு metal வச்சு coating போடலாம். And that is next is oil பண்ணலாம் அது. So that is barrier protection. Next is sacrificial protection. When you consider zinc more reactive தான். So இந்த zinc வச்சு இந்த iron protect பண்ணும். Okay so zinc என்ன தனியா லைக் அது டிஸ்ட்ராய் ஆயிட்டே இருக்கும், பட் என்ன iron சேஃபா இருக்கும். Okay next cathodic protection. By connecting more reactive metal like magnesium, that metal act as anode. So iron become cathode. So அங்க ஒரு reaction நடக்குது. Okay like oxidation மாதிரி ஒரு reaction. Alkaline medium. By passing alkaline phosphate or alkaline chromatic. So alkaline water பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு alkaline solution பாஸ் பண்ணும்போது என்ன acidic medium அங்க இருந்து ரிமூவ் ஆகும். acidic medium இருக்கிறதுனால ரஸ்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுல்ல, சோ அது ஒரு ரீசன். சோ கைஸ் உங்களுக்கு இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், கிளியரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கான்செப்ட் எல்லாமே ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். சோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. தேங்க்யூ so much and bye bye.